khu Mobilhome Green Lantern là sắp tới hội đồng thành phố sẽ biến cái khu Green Lantern này sẽ trở thành đổi zone và sẽ trở thành một cái khu mới phát triển và sẽ đuổi những cư dân Mobilhome đó ra khỏi. Thì tôi muốn xin mượn cái diễn đàn của hội đồng thành phố để nói với cư dân toàn thành phố rằng vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, hai cái khu Mobilhome Green Lantern và Los Alamos Estate đã được đổi thành mixed-use zoning. Mà cái này là do hội đồng thành phố của ông cựu thị trưởng Trí Tạ và ông nghị viên Tyler Diệp. Lúc bấy giờ bà Rice và hai thành viên nữa tôi quên tên này. Lúc đó bà Kimberly Hồ và ông Chí Trạc Lê Nguyễn chưa có vào trong hội đồng thành phố. Thì cái việc mà đổi zone của hai cái khu Mobilhome Green Lantern mà trong cái khu Green Lantern này mà lúc nãy ứng cử viên côn đồ Joseph Ngô nói hắn ta ở trong khu này đó, thì là với lại Los Alamos Estate là do nếu cái lỗi này là thuộc về ông cựu thị trưởng Trí Tạ là đã đổi hai cái zone này trở thành mixed-use zoning. Và tháng 4 năm 2017 là developer nhảy vô mua liền và báo tin cho cư dân sửa soạn dọn đi. Sau đó thì ông Sơn Đỗ là chủ tịch hội đồng của những cư dân Mobilhome vận động cư dân đứng ra tổ chức nhiều buổi họp. Mà cái khu Green Lantern này đã nhiều lần mời ông cựu thị trưởng Trí Tạ đến để mà nghe tiếng nói cư dân. Ông thị trưởng Trí Tạ là không nghe phone, không đến họp. Và những cư dân đó còn sống trong khu Mobilhome này, người ta rất là thù ông cựu thị trưởng Trí Tạ. Và đến năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Chí, xin lỗi bà Kim Ly Hồ vô trong nghị viên hội đồng thành phố trước. Và sau đó ông Nguyễn Mạnh Chí mới thắng cử vào hội đồng thành phố. Và khi mà những cái cuộc họp của những cư dân Green Lantern này, ông Nguyễn Mạnh Chí đã đến đây dự cuộc họp 2 lần. Mãi cho đến ngày 16 tháng 1 năm 2020 là cư dân của Green Lantern đã thắng được hội đồng thành phố là không có được bán cho các developer. Nhưng cho đến ngày hôm nay, hai cái khu Mobilhome Green Lantern và Los Alamos Estate này vẫn còn nằm trong cái tình trạng là mixed-use zoning. Cái này nó thuộc về tội đồ là từ cựu thị trưởng Trí Tạ. Tôi xin công bố như vậy. Are you going to let her speak for 6 minutes? Cho nên For entire 6 minutes. Đây là câu chuyện mà tôi trình bày là hoàn toàn có thật. Ở đây không có phải nói xấu gì cả. Về vắng mặt. We need 6 minutes. Bây giờ tôi nói tiếp. Tôi xin nói tiếp. 6 minutes only with the Tôi muốn nói translation. rằng là You do your job. tôi đang nói sự thật. You do your job. Tôi đang You có do bằng your chứng ở job đây. right now. Quiet, please. You do your job right now. Be quiet, It's please. because you're Tôi có bằng chứng. It's Tôi có bằng because chứng. you're honey and then you let her talk forever like this. Không ai biết gì nữa tôi. Okay. Tôi là cư dân. Không So ai biết you gì let nữa your tôi. lover talk like Tôi this tiếp tục for nói. 6 minutes. Tôi vẫn tiếp tục nói. Is that true? It's my job. I am running You the meeting. didn't do your job Hold right, on. so I object. Hold on. Let me explain it to you. Objection. Let me explain it to you. It's been, I already told them, they have 6 minutes, and if they use up their time, it's their fault. It's their fault. Okay? They have they only have 6 3 minutes, they can have more time. They have only 3 minutes talking. But they have total of 6 minutes, and if they don't properly use it, How come it's they have their 6 fault. minutes? It's their fault right now. How come they Go have ahead and 6 finish. minutes? Idiot. You are an idiot. You are stupid. You're breaking the law right That's now. okay. That's okay. You are breaking the law. I did not. Okay, I told people over and over and over again. You have 6 minutes. What the crap is this? You. I issue the first warning to you. Come on, come Right on. now. Your people make a lot of noise and then you That's don't okay. issue a warning. I am running the meeting, not you. Okay. You can If go you ahead and start the don't meeting. run it right, I'm going to run it. Bây giờ xin mời Stupid.
Okay. First of all, One more time, I'm going to issue you the first warning. You are an idiot. the thing that they said in issue the the warning eviction notice to was not true issue cái warning cho các hội because viên đợt này. of the meeting Đúng là nghị định September 11. The council meeting didn't say anything about the mobile quý home. vị thấy là cái côn đồ, cái sự So, côn đồ mất dạy lộ ra Mr. ngay lập City Manager Assis cái thói cộng sản already said that the rezoning was September 2016 under Mayor Gita, not this council member. And they lỗi của blame phiến thảo vào năm 3 people right here lỗi to với làm rezone. sai lời dịp cùng với lại bà And Mercury that Rice. is not the Với record lại show. ông, The meeting didn't Lê say Trung Quân anything nói là about the đây là lỗi rezoning. của hai người này, của So những người that này is là really rõ ràng. fake news. Quý vị thấy là Your time is up. quý vị thấy Before we go là on, cái I want to state two things. khi mà lên YouTube của mình thì As nói là I survey, did it before, and I khi will họp báo continue ngày to hôm do qua that thì way. nói là That cái I này will là allow cái you, if you have the cái mà interpreter, then you have a total of 6 minutes. And if you don't wisely use your time, then you have no interpretation after that. So, and if you Okay, so don't have enough let me minutes, make it clear. So the people come up here to talk, they can talk for 6 minutes, and then just about like a 30-second, they can use it to if they translate. don't use Thị the trưởng time phải mạnh hơn properly, nữa. wisely, Phải then that's their issue fault. warning. That's their fault. All right. They Okay. only have Issue that warning. 6 minutes and without must be the stronger. extension. Strong. The second thing that I want to let you know that I forgot to mention it at the beginning of the meeting. From now on, every meeting, I understand that we need to Nếu have mà a cái break tình trạng to này go to mà hai nghị restroom viên break. quậy như vậy là So một việc what I'm going to do is sẽ every tuyên bố luôn hour quý vị. I will Có khi take không a thể recess for nào, 5 minutes. So with that, I việc không ask thể nào mà all the được council nữa. members, Và Ngọc Hiền please sẽ tuyên bố stay for ai the đứng đằng meeting. sau. So until the time that we need to take a break, then we do that. So now I would like to go back to the oral communication, please. Our next speaker is Quậy, followed by Gigi Vo. Ngọc Hiền không thể nào để được nữa. Kính chào thị trưởng, phó thị trưởng và thành phần viên hội đồng thành phố ngày hôm nay. Hôm nay thành phố phải họp một bữa họp đặc biệt chỉ vì họ cần làm rõ sự thật để cư dân nhà Mobilhome, đặc biệt là người già không mất ngủ và lo lắng phải bị đuổi ra khỏi nhà. Thật là tàn nhẫn và vô đạo đức khi những người muốn ra tranh cử đã dùng đến chiến thuật đê tiện và khủng khiếp như vậy để nói dối cử tri để giành phiếu bầu. Quý vị tự hỏi đó là ứng cử viên nào? Còn ai khác ngoài ông Joseph Ngô đã liệt kê thông tin liên lạc của mình trong những tờ rơi được phát ra tại các khu Mobilhome. Tệ hơn nữa, hai nghị viên Nam Quang và MIDWAY đã tiếp tay cho các hoạt động tội phạm như vậy bằng cách quảng bá tin tức giả mạo để gây tổn hại cho cư dân nhà Mobilhome. Họ là những nghị viên đã từ chối hiểu sự thật, dùng khả năng hạn hẹp phán đoán thiếu hiểu biết của mình đưa ra những fake news để đánh lừa cử tri và giúp cho thành viên băng đảng của họ đang tranh cử được bầu cử. Để họ có thể phá hủy thành phố hơn nữa. Mấy tháng nay họ đã quậy phá chưa đủ hay sao? Xin hãy sử dụng phiếu bầu của mình, của quý vị một cách khôn ngoan và bỏ phiếu cho những ứng cử viên xứng đáng để hai nghị viên Emi và Nam Quang vô tư cách, vô đạo đức này không có cơ hội đưa thành phố này xuống vực sâu. Thank you. Đã lắng nghe. Thank you. Good evening, Mayor, Vice Mayor, council members, and everyone. Today, the city has to have a special meeting just because we need to straighten out the facts so that the mobile home residents, especially the elders, won't lose sleep and worry about being kicked out of their homes. How cruel and unethical for the people who want to run for office
and to resort to use such a horrible tactic to lie to people to get votes. Which candidate was it, you wonder? Who else but Mr. Joseph No, who listed his contact info in the flyers. To make the matter worse, Councilmember Nam Kwan and Amy West were aiding and abetting such criminal activities by promoting fake news to hurt the mobile home residents. They are council members who refuse to understand the facts. Their ignorant judgment made their own assumptions to mislead the voters and ensure to get their gang members voted in. So they can further destroy the city? Please use your votes wisely and vote for the right candidate. Thank you. Our next speaker is Gigi Vo, followed by Tammy Hamill. Xin kính chào thị trưởng và quý vị trong hội đồng thành phố. Hôm nay tôi đến đây tôi muốn nói với hai nghị viên Nam Quang và Emmy. Xin hai người hãy ngừng ngay cái việc mà hủy hoại phá hủy thành phố của chúng tôi. Chúng tôi biết ý định xấu của các người và thành thật mà nói chúng tôi rất chán ngán với những hành vi và ý xấu của mấy người rồi. Trong cuộc họp ngày 11 tháng 9 vừa qua, khi các cố vấn có mặt để cập nhật cho hội đồng thành phố về quá trình của dự án, nghị viên Nam Quang đã chọn rời khỏi phần quan trọng của cuộc họp và không lắng nghe về dự án này. Bà Emmy thì có mặt ở đó nhưng bà ấy không hiểu gì cả. Bà ấy không xứng đáng để giữ bất cứ chức vụ dân cử nào vì bà ấy chỉ nói mà không biết cách lắng nghe. Bà ấy không xứng đáng, xin lỗi, đặc biệt là không có lắng nghe các chuyên gia để biết có sự thật. Cả hai nghị viên này đều giúp cho một ứng cử viên phát tán tin tức giả mạo về việc cư dân nhà di động bị trục xuất. Hai nghị viên này đã từ chối lắng nghe trợ lý giám đốc của thành phố về câu trả lời của ông trong cuộc họp vào thứ Tư tuần trước. Hai người đã chưa biết cái nghị quyết này là do cựu thị trưởng Trí Tạ và 4 thành viên khác đã ký vào năm 2016 mà sao bây giờ lại cứ gán ghép cho ông thị trưởng Chặt Ly Chí Nguyễn và bà Kim Ly Hồ cùng ông Menzo. Mấy người làm như vậy có phải là thất đức không? Quá thất đức. Emmy, bà đã thậm chí bà còn đi xa hơn khi cáo buộc trợ lý giám đốc của thành phố là kẻ nói dối. Emmy, bà đã đi quá xa rồi nhé. Sao bà dám nói ở nơi trong buổi họp mà lại lăng mạ nhân viên thành phố như vậy trước công chúng? Bà thật quá đáng kinh khủng, không thể tả được. Cư dân nhà Mobilhome bây giờ người ta đã biết những xấu xa của bà và Emmy và ông Nam Quang rồi. Đây cũng chỉ vì mưu đồ chính trị. Quý vị thấy ông Nam Quang cho nên bà mới hành động như vậy. Bà nên nhớ là gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy nhé. Đó, đi mất biệt rồi. Xin cảm ơn thị trưởng và ban tổ chức họp báo để bảo đảm với người dân rằng tất cả chỉ là tin giả. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you. Before I start, all the council members should be made to sit out here and listen to this. I see this guy decided to get up and leave because he's not interested anyway. Hello, Mayor Nguyen and everyone. Council members Nam Kwan and Amy, please stop destroying our city. We know your ill intention, and frankly, we're so sick and tired of your behavior. During the meeting of September 11th, where the consultants were here to update the council about the progress of the project, Councilmember Nam Kwan chose to leave the important portion of the meeting and not listen to facts. Councilmember Amy was there, but she did not understand anything. She is not fit to hold any office position because she just talks and doesn't know how to listen, especially to the experts to get the facts. Both of these council members helped a candidate to spread the fake news about mobile home residents being evicted. These two council members refused to listen to Assistant City Manager for his quick answer in the meeting last Wednesday, and Amy went even further by accusing the Assistant City Manager of being a liar. Amy, you went too far. How dare you, in a public setting, to abuse the city employee publicly like that? You are horrible beyond words. Mobile home residents know your mean and ill intentions. Thanks to the mayor to hold a press conference and assure the residents it's all just fake news. Just fake news. Damn.
Our next speaker is Tammy Hamill, followed by Debbie Schwabel. Đi rồi, đi từ nãy giờ rồi, quý vị thấy chưa? Đó. Đâu có đâu. Nhận lệnh rồi. Okay. I mean, pretty much what whatever. She talks under her thing anyway, so it's better she's not here. Đi luôn rồi. Cái cũng đi luôn rồi. I mean, pretty much what's already been said. This is, it's wasted time. It's wasted taxpayer money. They clearly don't care. I appreciate you doing it because you're a mayor who's actually working for everyone and wanting everyone to know what's actually going on instead of those two that are just working for whatever votes they can scrape together. It's clear they're being coached on this stuff. They look at each other. They're like, "You ready?" You ready? Like it's clear. His little outburst earlier was, I mean, really early compared to other meetings. You know, they're both on YouTube. She's talking over there. They're, you know, doing whatever they can do just to cause complete chaos. But one of the big things that really bothers me is the continued defamation of city staff. When is it going to be enough? She literally, because she and he are too stupid and literally uneducated to understand the answers that they're given, or just don't care because they're being coached to cause the chaos and pretend they don't understand, does not give either of them the right to defame city staff consistently. These people know what they're doing. They're the ones keeping us afloat. They're the ones keeping all this shit straight. These two are the ones causing chaos. When is it going to be enough? Is it going to take a class action lawsuit against the two of them? I hope they do that, because then you guys can vote to have her defend herself and not the city. And then hopefully she'll go bankrupt and just leave Westminster, because that's all they're causing so much harm. People are going to get hurt. Their reputation, they're trying to damage reputations because of this. I mean, this is the epitome of accusation is admission. They talk about bribes. They talk about misinformation. They talk about all of these, you know, the names that they call the mayor. He just literally stupid and idiot. Could not be more clear that is what they're doing. It needs to stop. That alone needs to stop. City staff have to be here. Like I said before, we choose to be here. They have to be here. They should not have to put up with this bullshit. I don't care whether you like my language or not. That doesn't defame anybody. What they're doing is absolutely doing that. It's causing harm. There's got to be something you can do. You have got to advise her, do something. She cannot continue. Like, they can defend themselves. They're up here, they're council members. They have to be very careful, I'm sure, because they can't say the kind of things we're saying. Luckily, we can. But until she stops, something bad is going to happen. And then she's going to claim, like, I had no idea that was going to happen. That's why she's got angry dude up here talking smack about residents and wanting him to name names. Yeah, thank you. Our next speaker is Debbie Schwabel, followed by Tony. Good evening. I'm Debbie Schwabel. I'm an 18-year resident. Can you hold on clock, please? The city attorney have a brief comment about your comment. Yeah, just a brief response, just to say that that issue has come up, and I have discussed with the council members that they need to be very cautious about the way that they speak. Đã nói ra rồi, tại vì nãy giờ bà này bà nói với lại ông luật sư. Thank you, City Attorney. You can stop now. Thank you very much. Good evening. I'm Debbie Schwabel. I'm an 18-year resident of Westminster. I wanted to speak on 5.2 on the 9/11 meeting. The last meeting took care of that problem that we're here to talk about. As far as I remember and have seen, as I was at the meeting, we did exclude mobile home park developments, mobile home parks for mixed-use development. And that was corrected from the 2016 issue that was brought up. I do live in District 3, so this is really affecting me. Even though I don't live in a mobile home, the person who signed their name to the eviction notice, that really affects me, because I'm now a little bit afraid that this person may get in. And I agree with Tammy that there are people behind these people who are acting as mentors and just want to discuss killing our city. There's not too much more that I can say except to these people who were in charge of the eviction notice, which Nam Kwan tried to
describe as a survey. I wanted to tell them that they should feel lucky and blessed to live in a country where you can get to do this kind of crap and you will still get a fair assessment and a reasonable punishment, because where they come from, it wouldn't be like that. So they should count their blessings that they're even here. And I know that you guys will do the best you can to get out the information to those people who are affected that this was a big lie. Thank you. Hy vọng rằng là quý vị ở đây sẽ đem những cái tin tốt đến cho những cư dân ở tại. Our next speaker is Tony, followed by Sivo. Hello, Mr. Mayor, everybody. My name is Tony. So first of all, anh I Tony, speak the Vietnamese. Okay. Tôi tên là Tony. Trước tiên là tôi không đồng ý. Thứ nhất là ông Bùi Mạnh Cường từ văn phòng ông Chí Tả lấy cái tờ này ra, fake news ra, đưa cho thằng Nam Quang, cho sức Ngô, Amy. Cái đó là vô đạo đức vô cùng, không có lương tâm, ác độc. Can I put it here? No. Yeah, you can put it there. Can I put it here? You tell the city. Okay, go ahead. So, tụi nó làm ác độc vô cùng. Tụi bay đừng có lấy mấy trò này ra lừa đảo cho bà con. Không có ai mà tin tụi bay đâu. And then right now I talk English, okay? I am saying about the Cheetah office, and then talk to Nam Quang, Joseph Ngô, Amy, take the fake news, put to the resident about that fake news. Nobody believe on them. So I want to tell cử tri tất cả mọi người bỏ phiếu cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Andy Nguyễn, Mark Nguyễn. You can campaign, no campaign. Okay. Sorry. Không được campaign. Chỉ nói về vấn đề này thôi. Okay, you can say anything else. Yeah. But no campaign. Okay. I'm sorry. No. Okay, I will hopefully Mr. Charlie G. Winner on November 5. Mark Nguyen and Eddie Nguyen and Carlos Menzo too. No campaign. You can talk anything else, but don't campaign. Okay. I know. Okay. So là tụi này là lấy mấy trò là lừa đảo đó. Cho nên là tụi bay làm ơn làm phước là chấm dứt mấy trò này lừa đảo đi. Tại vì trời cao có mắt, tụi bay không có che được mắt của ông trời đâu. Không bao giờ không có một ai mà qua mặt ông trời được đâu. Tụi bay đừng có làm mấy trò này nữa nha. Okay, so I should have 39. Cái thằng cha của Hoàng Lân, cha đó lúc đầu. Okay, that's all I want to say. Thank you everybody. Twivo, followed by Michael Varengia. Good evening, Mayor Charlie T, all the City Council. I come here as middle. I'm not on any one side, but I mean, like the people like live in the mobile homes. They've been there for a long time, and I heard that Tita was the one who did it 2016 to get it into mixed use. But I know there's a radiant change, and Do Seung was someone that had fought for them. So I think Nam Quang and MB found West, and I did spoke to them that you guys need to do some studies. If you need expert, I will help. See if you can revert the reuse, because you can rezone again to help the people if you do care for the residents, because I know most of them are they old and they get used to it, just like people who stay there for a long time. It's not, landlord have the right because they own the land, but as human, as courtesy,
And as a city council, as a mayor, that you get voted, get elected, and I know it's a state level too, so you can work together to get it reversed or radiant change, or even they have to move in the binding contracts. You can fight for the people and see if in a few years the interest rate or something that can compensate them so that they have a peaceful life and they are not frustrated at their age. Most of them are very old, and so it's a courtesy and a caring. That's all I want to say. Thank you. Before you call the next speaker, you and I, we learn new things every day. I was just advised by the city attorney. My apology to Tony. He was saying that if the person who speaks is the candidate who can't promote or campaign, but anyone they can do it for themselves. They can do it. So my apology to you, which I just learned now, and I want to let everyone of you here know that you can, if you are not a candidate during the election. Thank you very much. Next speaker, please. Our next speaker is Michael Varangia, followed by Roger Mindrum. Cái vấn đề Mobilhome rất là tốt, nhưng mà quý vị đừng có. Thank you. And here again, the two people who are responsible for this meeting are not here. Now, the other one's sitting in the audience because he's the one who backed that eviction notice. That's where it started. These two backed his plan. He lied and they swore that he was telling the truth. So they bailed out. They're going in the back. They're back there laughing, watching it on TV and just listening to it, drinking coffee, stuffing their face. But the last meeting, I watched as a assistant city manager tried to explain where this whole thing came up. And back in 2016, this was part of the general plan. Multiple times, he explained it. Amy, apparently it doesn't sink in because she kept asking the same questions. We've all seen that happen. We've seen her do it to the police department. We've seen her do it to the city manager. We've seen her do it to other people up here making presentations. Either this woman is too stupid to understand what she's told, or she's doing this on purpose, along with this guy. They sit up here, they yell back and forth, they complain about everybody else, and what? They leave the dais when the public is up here speaking. That just basically shows you what they think of us. They might as well sit up here and give us all the finger while we're sitting out in the audience because it's the same damn thing. And I'm sorry, Christian, but there has got to be something to dock these people's pay for all the closed session and active meetings that they bothered walking out of for whatever reason. There's no reason they can't sit up here. If you're just back there stuffing your face or drinking coffee, too bad. Should have done that before the meeting. But they get up and they walk out. They don't want to listen to anybody out here. Their buddy's sitting out there in the audience. He's probably laughing his ass off that everybody's complaining about the eviction notice that he sent out. His name is on the eviction notice. That's where the blame goes. He has no business running for a seat on this council, let alone being elected. And he's not the only one. There's others out there that are running that these two are backing because they want to flip control of the council. And what I worry about is we'll lose our city manager, we'll lose our assistant city manager. And these are the kind of things that they send out. This is nothing but BS that's put together by their handler.
Tại vì có đại gia bỏ ra 20.000 đô. Good evening, Roger Mindrum, resident of Westminster. Quý vị biết là đại gia đó It's là ai obviously rồi, đúng really không? unfortunate that we're even here in the first place. These two council members continuously waste our time, and it's not even wasting our time, it's wasting our này lives. cứ tiếp tục để mà làm phí thời Realistically, gian think của about chúng it. tôi. They're wasting our lives. Every Họ time làm they're phí squabbling thời back gian and forth, cuộc sống của chúng tôi. it's just the adjective to describe it is just crazy. I think this situation is fortunate for the voters, and I don't even know, Joseph No, is he running for District 2? Joseph No Against đó nói, Joseph No 3? đó phải không đó? Hello, people. Ngồi đằng sau á. Strike this guy off your ballot because it's obvious who not to vote for. So thank you for showing us who not to vote for. And these two being gone right after the mayor asks them to not leave the dais, he's flipping you off right now. He's just a middle finger in your face. Oh, wow. And it's just totally uncalled for. And them leaving the room, it just shows their colors. Why would you believe that? And the meeting, the 9/11 meeting, that entire presentation, I made note of it. I spoke to people that were sitting around me. I said, look, Nam left for that entire presentation. The cameras are probably on the presenters. And Mr. Ozeta probably, if whoever was doing the presentation, the camera was probably on them. He was gone for the entire time, plus at least a half an hour after that. And as far as docking their pay, seriously, they're derelicts to even be here. Why they can be, the question is, how many times is this going to have to be explained to them? Because after we're done speaking, you're going to have your discussion as far as spelling it out letter for letter, and they're still not going to understand it. Are they ignorant? Are they stupid? Or is there some other evil plan going behind it? People, you need to ask yourself a lot of questions here. Why is this happening? Why are they doing this? Can you be that stupid and ignorant to have somebody sitting 4 feet in front of you and explain the truth in writing? And you're going to do it again today. And are they still going to argue with the truth? Are they still going to argue with the truth? Yeah. And go do more press conferences and call you all a bunch of liars. I mean, what's it going to take to show them in writing what was presented? They're too stupid to even go back and listen to the presentation that was on the meeting. It's so obvious that they don't listen to anything. Look at the, you running my time? I don't know why you have the 3 minutes there. Yeah. I got some free time. I wasn't timing it. Let me keep going then. Start my 3 minutes. Reclaim my time. See, that's another thing. What's really hilarious is the meeting on Wednesday when Amy was continuously going on and on about reclaiming your time. People, go back and watch the YouTube. 6 hours, 16 minutes section. You have 1 more minute. Okay, section. And she is so funny that she says, go back and watch the tape. Go back and watch YouTube, and you can watch that. And Mr. Mayor, you've given her so much leniency that she was going on and on and on about giving her time back. You gave her more than enough time that she was asking for. You went to 3 minutes, and then you said, go. You can see the green light on YouTube. You can see the green light go on when you said, go. And everybody needs to know that the mayor's the only one that controls this clock. And going to the city clerk. So as soon as you said go and that green light went on, what happened? Namquan immediately interrupted her. You asked him to be quiet and not interrupt her, and then the shit hits the fan between the two of them. They do it themselves. They waste so much of our lives. Something needs to be done here legally. Dock their pay. They need to be fired. Yeah. We have 2 final speakers, Casey Wolbert, followed by Terry Raines. Casey Wolbert là công Mỹ này ra ứng cử
đối đầu với lại anh Mót Nguyễn đúng vị. Đây là cái người mà đàn ông mà giống y chang như Good evening, Council. như là con Amy Phan West. My name is Casey Wolbert. I'm currently the chairman of the Planning Commission. Just wanted to touch base on a couple of things. The reason we are here on a Monday night is actually the direct result of confusion and chaos that is displayed on a regular basis by this governing board, as clearly demonstrated already here tonight. We the people demand more from our elected leaders. We demand that logic and reason far exceed the individual political or personal goals of any individual. You are public servants, and as such, the duty to be informed and educated on city business is paramount. But tonight's misinformation meeting is merely a distraction from the real misinformation, in my opinion. And the real misinformation, well, let's get into that. Tonight, you're going to spend time informing residents that mobile home parks are effectively a protected class of zoning and protected by California law, and they're not going to be part of any kind of redevelopment. But the actual misinformation that's happening is suggesting to the public that rezoning the city for any kind of mixed use in certain areas is going to ultimately leave our city with control over development, when it likely won't. Now, that may have been true prior to 2019, when 2016 came out and we were creating some of these plans. But because of 2019 and the laws created by SB 330, the city will have almost no control over its development if we are not careful and don't create something and use a tool that we have effectively, and that's specific plans. That is the only tool left in our arsenal to actually try to control what is done in our city. Specific plans are super important. Any builder at any point in time can take any land use or anything that you zone and develop cheap, low-income housing with density bonus law on any zoning property anywhere in the state by right. And there's nothing a planning commission or a city council can do about it. So you can spend a lot of time and a lot of money researching how rezoning the city is going to help when it likely won't. Until specific plans are created for every area, the Big Lots area on Westminster, the Ducks Rink over off of Springdale, those type of critical areas that predatory builders will come in and take over that land and by right build on it with no input from anyone in the city is a huge problem. That's the misinformation that I feel is going on here. And I urge the city council that 21 days out from an election, you stop voting on sitting planning issues that cause chaos in the city, that it be retained for the next council that comes up. So that way we're not pushing an agenda or making it look like an agenda is being pushed by one side or the other or all council members. Take your time, slow down, do what's right for the Westminster residents. Thank you. Our next speaker is Tim Hogan, followed by our final speaker, Terry Raines. Good evening. I didn't expect to speak this evening, but I wanted to address an issue in terms of just the structure of the meeting, which may help us to solve some of these problems. For one, I work with two lawyers, and I have one of us retired actually. I just want to remind you that if you want to touch on the... This is specifically about how the structure of the meeting here can affect the way that these issues are brought up. Okay, but it's also related to the topic today. Okay. That we're talking about. I'm on the topic in the sense I just of structure, the structure, if I may. There has to be a way. There has to be a way to bring some kind of control into this. When they disappear like this, I'm not being served. I'm supposedly this person's district, I'm not being served. So there's got to be some way to do it. Both of those lawyers tell me that it definitely can be done. You just have to have the structure within the government here. The second one has to do with the meeting itself. I would suggest that we put together something like a Zoom meeting so that down the side over here, we can see each one of you. So we can see when a seat is empty. We can see when somebody is just playing with their phone or senselessly filming people. If we do that, then it brings an accountability to the city council, an accountability on these issues, an accountability on how they're behaving, an accountability to us. So if we could come up with something like that, I'll chip in a few bucks to buy those cameras myself, if that's what it takes. And I'm certain that there's plenty of people here in the city that will do that. But we have to have some kind of an accountability so that we know when we're being served. And we're not being served now. We're not being served when we have to come in for special meetings like this to explain
what was explained to us just a month ago. I mean, it's a sad state of affairs. Thank you. Our final speaker is Terry Raines. Hai người này cứ nói qua nói lại rồi mấy người này cứ tạo ra những cái tin bịa đặt xạo láo rồi bắt đầu là tốn tiền mất thời gian. Đoan là như vậy không? Phải có cái luật nào đó để chế tài hai người này. Hello, the scope of this meeting must be limited to discussion and providing direction to staff on how to correct the misinformation of the infamous eviction notice flyer and decide how to get that correct information out to the community as soon as possible in English, Spanish, and Vietnamese. Just stop with the BS political press conferences, please. Amy, Nam Quan, and Joseph pivoted their visual props and presentation at yesterday's press conference. Maybe they finally realized the map they were obsessing over had nothing to do with expanding the mixed-use districts, but they still spewed lies and nonsense. That map merely identified sites where higher density housing could be zoned for both inside and outside of mixed-use districts. In 2022, the 2021-29 housing element in phase 1 of the zoning text amendment housing overlay were approved. Amy, Nam Quan, and Joseph have no friggin' clue what a general plan is, a specific plan is, what a housing element is, what arena allocation is, and most importantly, that state law controls how all of these are created and implemented. Assistant City Manager Adolfo Ozeta, the subject matter expert, deserves a medal for maintaining his patience and professionalism while explaining the facts to the two morons over and over again at the last meeting without losing his shit. Adolfo, you are a saint. The abuse of staff by the two obstructionists must stop. I will fervently support any employee or group of employees who decide to sue the shit out of Amy and Nam Quan. Nam Quan wasn't on the dais during the entire discussion of the feasibility study on the 11th. He left at 9:06 p.m. and didn't return from that little break until 11:29 p.m., 2.5 hours later. Amy left a few times, but even being present, she clearly doesn't listen or understand anything. They never read their agenda packets and usually avoid standing meetings with city leadership to assist them with questions about the agenda packet. If they attended every council meeting and stayed on the damn dais, maybe they would understand more. Nah, their little pea brains simply can't process information. The general plan was adopted in 2016 with Trita as mayor and their puppet master, Tyler Dipp, was on council. Dipp taught these two how to be obstructionists. He ditched that meeting where the general plan was adopted and often was absent or late to council meetings, same at Midway City. Page 217 of the general plan, quote, at the time of the general plan adoption, the Northwest District is a large mobile home community. This area provides a unique opportunity to create a large-scale development should existing mobile home transition over time. Significant lot consolidation would be needed in order for this area to see long-term land use transition. Additionally, the closure of mobile home communities is influenced by local and state regulations aimed at protecting the rights of mobile home tenants. Before any changes could be made to the property, significant outreach and coordination with residents of the community would be required, unquote. The city must mail an official letter ASAP, not a mailer because it'll get tossed with campaign crap, in all 3 languages to all mobile home park residents and management with the correct and factual information. Hopefully the cost can be recouped through legal action against the perps. No on no, Amy and Nam Quan, go to hell. Thank you. I don't even know what's going on. Mayor, we received one more speaker card from Khai Dao. Ông Khải Đào lên nè quý vị. Sorry, you can cross out. I was gonna need a translator, but I guess no one's available. Well, here we are again. Like I said, all this commotion, press conference, and talking about, you said here, discussion of misinformation related to the misuse analysis related to strategic plan goals and objectives. I guess you want to pin this on the Amy Phan West, the councilwoman, or Nam Quan. I'm no fan of Nam Quan, but I guess you never see any faults on yourself or your group. To me, this is all about campaigning. You guys, this is the misuse of your position. You don't have any press conference, just Amy Phan West and Nam Quan holding press conference. What about yourself? All this conference, all this
press, Ông nói là all cái this hộp này là về vấn releases, đề all this tranh discussion. cử, tranh cử thì người YouTube ta nói thing. về You vấn đề don't go to mobile home YouTube. mà. You don't go on YouTube accusing others of things that sitting mayor shouldn't be doing on YouTube. See, this is a shame, and I feel ashamed. You know, your crony. This is all about cronyism. You guys trying to position yourself to try to get the majority. So after the election, either one of your groups gonna have the majority, right? To run the city the way you think you can run it, you own it. You're gonna be king of the hill, king of Westminster. Ngay mỗi tuần You guys is 2 tuần crony lên chửi of Michelle Steele. thị trưởng, cha nội này công nhận á. You crony of Sean Steele. Lên nó chửi thị trưởng thôi. Ông này không biết lòng. I just want to remind you, you are one of the candidates too, so you must not campaign for any one of them or talking about any one of the candidates. Oh, okay. He's not talking about his campaign. Oh yeah, I'm talking about tactics. You are talking about any campaign, any for anyone. I'm not campaigning for her. So please. And he's not campaigning for Let me himself. just clarify. So if a candidate is coming up here and campaigning for office, that's not allowed. If it's criticizing the government, the general things that anybody can do, then that's okay. Thank you, sir. So I'm just saying you guys are a bunch of cronies. You know, just trying to campaign for Michelle Steele, using the money coming from Sean Steele. And you guys trying to install your crony to have the majority of the city council. Either one of you two groups gonna win, still gonna be Michelle Steele's crony. I'm gonna call you out on that, Mr. Manzo. I hope you remember that. And I guess we are counting on you, you know, to defend the city here from this cronyism. And it's a shame of him to compare himself to Ngô Đình Diệm. He's not worthy to bưng bô cho Ngô Đình Diệm. Comparing him to Ngô Đình Diệm. Nepotism. You trying to install your relatives to be your co-counsel. That's nepotism. You have no place. You have no comparing yourself to Ngô Đình Diệm. Such a shame. Mấy đầu đất ngu xuẩn mà compare you to Ngô Đình Diệm. You think you can bưng bô cho Ngô Đình Diệm? You're not worthy to bưng bô for Ngô Đình Diệm. Okay. So either way, we're gonna recall Nam Quan. There's no way Michelle's still gonna run the city. Mayor, we have no further speaker cards. You're done. We're done. All right. Thank you very much for taking your time out and express your opinion. At this time, I think that the council can have the brief comment. I just said that brief comment, not taking so long about this. Number one, I want to restate it again. If you have the interpreter and you have the right to use the 6 minutes, and if you misuse yourself, I can't control the time that you want to speak. But if you misuse your time, then it's your fault. You can't. I will not extend beyond the 6 minutes, and this is not new. This has been going on for years now. So it's not newly developed or newly rules or policy. As you can see also that the second people that come up, they only use 3 minutes instead of 6 minutes. The second one is to answer Joseph No. I'm very disappointed as a traffic commissioner that he doesn't understand what's going on. What he said is, what he's trying to present it to us is something that totally ignorance about the issues that we're talking about. Once again, we are not saying anything. We are not discussing anything about the mobile homes. That is what I want to make sure that we, and he has to understand, this is just a study. What a study means. If he doesn't know what study means, then he better go back and learn what is study. There is no law require us to have meeting with or outreach meeting with the community before we do the study. We have a number of studies over the years, and that what it means.
As I said, that starting from this meeting, I will call for a restroom break or a break in middle so people can use the time wisely for themselves. Can I make a at this short time, comment? No, not yet. You just did it. I am still speaking. I am still speaking. Not a problem. Please. Okay. So with that, I want to mention that I will do what I promised before we continue of the meeting. But I want to go to each and everyone, council here, if you have a brief comment about the public comments. I think you want to go. Let's. Okay, thank you, Mr. Mayor. So earlier, Michael was talking about that we are wasting time of the city and being irresponsible. I just want to make it clear who called for the meeting. The mayor did, and this supposed to talk. Please, and also we, Nam Quang, Councilman Nam Quang, and I did present. Mr. Mayor, there are. Can I stop you for a minute? Disruption in the chamber. Yes, I understand. Can I you stop? please address? Can I stop you for a minute, please? Mr. Mayor, I Can have I the floor. stop you for a minute, please? May I finish? No. Yes, I do. I have the floor. You for a minute, please? You just had 5 minutes. Now the time keep going. No. Let me tell you this. This is the Mr. part- Mayor, my time is running. Sorry. Let me explain, okay? Mr. Mayor, I have the floor. May I finish? No. Then you can speak. Let me tell That's you. what you just told us. At this time here, So we let are me not finish. rolling with the 5 minutes. So Okay, this is basically, brief the mayor comment has 5 only, minutes, all right? and now he's not So letting me there's have my no 5 need to minutes. come. And if there is So he over, I will had stop. 5 minutes already. Now there's no time for me. There's no That's time for the pretty brief comment. Am I crazy. correct? Do you guys see it, the public? Should I use So the mayor just got 5 minutes to explain briefly, and now I don't have city attorney. Okay. This is all according, please, why don't you say it? If you're responding to public comment, then under the law, you're allowed a brief response. So that's as much as we're allowed. Okay, may I finish? I have the floor. Thank you. So what I was saying is that the council, last council meeting, as you guys understand, Nam Quang and I walk in as a urgent agenda to resend 5.2, but the 3 council here, the mayor, vice mayor Kimberly Ho, and Carlos Monzo voted to not resend, to take out the mobile home park and start talking about, or at least discuss about it. We brought it up twice, one at the beginning for walk in, and the second time was to put it on the agenda for the next meeting. And obviously, the thing is that they vote no. So we give them a lifeline, and we throw them the lifeline to redeem themselves, because we understand everyone make mistake, right, on their votes. But that was the 2 action that they can redeem themselves and resend the agenda 5.2. So that way, the public in the mobile home park can have a say first. That's all we're asking. Let the community, let the homeowner and the mobile home park people have a say first before you come with the plan rezoning the area and rezoning and change the general plan. I think that's unacceptable. So I want to make sure you understand that, Michael. Thank you. And then the other thing is, the other thing is, you know, I see that it's very sad that I know the senior citizen, most of them live in the mobile home park, and it's very sad that they don't give the people the voice first, because those senior citizens are on a fixed income. Some of them are on, you know, disability, and they cannot pay for if it's redeveloped into those townhomes. It's going to cost them about what, $4,000, $5,000, $6,000 a month. How can they pay for that, guys? So we have to be considerate and let the people have a say. Councilmember West. Always fight for the people. Councilmember West, Thank like you, you said, this is such a brief comment to respond to the public comment, not to discuss about the item. We can wait until the time that we are for council discussion, then we can do that. I understand. I just answering that. That's all. Thank you. Anything else from the council here? I just want to make sure that we get to the facts, make sure that we're here to explain to the community the true facts
about what's going on in the city, the true facts about the meeting Quý vị thấy of September là bây 11th, giờ the nói true chuyển facts qua cái chỗ about what a general plan is, the true facts about what a specific Quý vị plan thấy is, chưa? the true facts Sự about việc the này process, bây giờ not bùng nổ fake lên, and fiction bắt that đầu nó peddling quật lies lại và nó over đổ here. thừa So ba người. Thank you that's what very we're much. here for. At this time, I Quý vị thấy close cái đầu óc, the cái oral sự tráo communications. trở của cái con So này. next is we are going to go into the discussion. Cái con nghĩ đực, For the cái con main nghĩ trái reason này. of misinformation related to the mixed-use analysis related to strategic plan goals and objectives from the September 11, 2024 City Council meeting, which also the item 5.2 was called as a study section of a public hearing. So I stated what I stated at the beginning already. At this time, I would like to open up for the council to comment about it. Let me go around. Let me start this time with Vice Mayor. Okay. First of all, I would like to ask you really quickly, City Clerk, on 9/11, item 5.2, who were present during that time? 9/11, 5.2. So while you pull that information up, I'd like to, I will, once you have it, you let me know, okay? So, you know, here's the thing is that I believe this is a tactic that they are using to win the election. And it's really sad because it's not, you know, it shows that number one is lack of care. I think that they use the city's, you know, senior citizens who occupy these mobile home parks. They do so without any regard for their livelihood. Many of them showed up at City Hall crying. They're very upset, but you know, these guys think it's funny and that it's going to continue to put the blame on us. But number one is that it's number one is, I'd have to say, it's their lack of understanding. But okay, so that's initially I said it's lack of understanding. Go back and maybe talk to the city manager, have us, you know, sit down with her and go over and understand what you don't understand. But then I really feel like, okay, I don't think that's the case, because when we bring it up, like today, you know, for a special meeting, we have to like cut our day short, our work day short just to be here. And Nam Quang left and this lady left. And then the person who wrote or passed around that letter, that flyer, left as we are not even finished discussing. So if he really, really wanted to know the truth, then he would stay here, listen to the people, understand, and make the appointment with the city manager and really sit down and understand. Because I understand it's a lot. It's a lot to understand when you're new. Okay, but I do believe that they do this on purpose. They want to waste the people's time. They use you. They use the people as pawns, you know, like as if they're playing a chess game or something. So I'm saying, do you have that answer for me, Ms. Ashton? What is it? I do, Vice Mayor. So there was some that had left the dais and returned to the dais during the item. Councilwoman Fan West returned when the item started. Councilmember Nguyen left the dais as soon as the item started. There was Mayor Nguyen left the dais and returned throughout. Councilwoman Fan West left the dais and returned throughout. And the only one that did not return during the item was a council member, Nguyen. Okay, so today, you know, that's the thing. It's like he really doesn't care, really doesn't understand, really does not understand. I don't think you need me to convince you that these people do not understand
the agenda, and nor do they understand what's going on here at City Hall for that matter. So I'm saying it's a waste of my time, waste of your time, and the time of the people at home. I feel really, really sorry for our city. So I asked Ms. Van West and Ms. Nam Quang Nguyen, what part of this do you not understand? 5.2 is not about a zonal change agenda. 5.2 is not even about any mobile home parks. 5.2, if I may, did you even do your homework? 5.2 is about on January 24, 2024, the City Council as a whole approved an agreement with Economic Planning Systems, EPS, to conduct an economic analysis, okay? And this is all relating to commercial area. Okay, so what part of this do you not understand? I am so disturbed by the fact that unqualified people are elected to serve. And to serve at this level as a stepping stone she uses to twice run for a higher office, and thank goodness she didn't get there twice. Okay. And so I'm just saying, please don't waste our time. Your time is You're up. done. Vice Mayor Ho. At this time, I would like to ask the council members to hold your thought about discussion about this. As I promised at the beginning, we are going to take a break. We are recessed for 5 minutes. So that we can take a break for the restroom break or whatever. And I do what I promised. So I will take the 5-minute recess. And then we come back. At this, the time now is 6:35. Please get back here 6:45, please. Thank you. Bây giờ recess rồi quý vị. Đó, quý vị thấy rõ ràng chưa, những cái con người này là những con người xạo láo. Rõ ràng là hai người là hai kẻ phá hoại mà chưa từng thấy, không bao giờ họ quý vị thấy là chính là họ là những kẻ mà tạo ra những cái tin bịa đặt xạo láo này để làm cho mấy bác ở tại cái khu nơi Mobilhome nó phải lo lắng, hoang mang, sợ sệt, bị khủng hoảng tinh thần như vậy, dễ sợ quý vị. Rồi bây giờ quý vị thấy bữa hôm qua họp báo đó, trời ơi, Ngọc Hiền, khi mà Ngọc Hiền nghe cái người nghị đực này nói rằng là thị trưởng cấu kết với lại bà phó thị trưởng, trong khi đó bà ta còn có chưa tới 1 tháng nữa không còn làm nữa, mà tự nhiên để cho bà ta là đi qua bên đó để mà tốn tiền, đi qua bên Washington DC đi họp để mà tốn tiền, trong khi quý vị thấy tào lao, bà ta vẫn còn cái chức là phó thị trưởng. Quý vị, khi nào đến cái ngày mà sau khi mà cái ngày bầu cử mới xong, mà trong khi đó người ta vẫn còn là đương kim phó thị trưởng, và dĩ nhiên là người ta có trình độ hơn hắn rồi, mà trong khi đó còn nói là hai người này đi qua bên đó để làm tốn mất 10 mấy ngàn tiền của thành phố, làm cho thành phố là tốn tiền, rồi hai người này là làm cho cái thành phố mất hết 1 triệu nữa. Công nhận Ngọc Hiền chưa bao giờ mà thấy có những người mà tráo trở, mà nói láo nói xạo, mà cái thứ gì cũng nói được quý vị, nói mà không có biết là cái miệng của mình là sẽ học máu hay sao quý vị. Dễ sợ quá trời quá đất luôn, kinh khủng. Đúng rồi, thì Kimberly nói tụi nó mà, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ đó quý vị, bây giờ là gậy ông đập lưng ông. Tại sao? Tại vì nó làm cái này đó là sẽ moi ra ai là người đã từng đổi qua cái mixed use, đó là ông cựu thị trưởng, đó là Tạ Đức Trí, đúng không quý vị? Đó, cho nên chính người mà tác giả của cái đổi cái vấn đề này đó là đã coi như là cái người chủ đất đó quý vị, đòi lên tiền, cho nên á, và đòi đuổi những người mà ở tại cái khu Mobilhome đó ra đó. Và khi mà người dân họ nghe được và họ đã đấu tranh quá trời, nhưng mà ông này ông không có mặt, ông thị trưởng ông không có mặt,
ông thị trưởng, cựu thị trưởng Tạ Đức Trí không có mặt ở đó để mà giải quyết vấn đề. Đó, rồi sau đó tự nhiên không biết tại sao cái chủ của khu đất đó lại báo cho những người ở mấy bác ở tại cái khu Mobilhome đó là sẽ lên 200 đô. Đó, cho nên từ đó đó là lên 200 đô cái tiền thuế đất mỗi tháng, rồi trở thành cái khu gọi rằng là cái khu cho gia đình, không có còn là cái khu của người già nữa. Đó, cho nên mà khi mà đổi thành khu cho gia đình đó thì mỗi năm nó lên 5%, lên từ đó tới bây giờ mấy bác là coi như là gần chết luôn, mà trong khi đó mấy bác đâu có income gì đâu, mấy bác lớn tuổi già đâu có income gì đâu quý vị, mà cứ lên tăng chóng mặt như vậy. Và bây giờ đó là khi mà 3 người cố vấn đó tới để mà thảo luận về vấn đề làm sao cho những cái khu ổ chuột, những cái khu mà cũ kỹ đó, để mà họ xây lại những cái khu mới, những cái khu business mới. Chỉ nói vậy thôi, những khu giống như là ở khu Westside hay là along cái đường Bosa, những cái khu mà khu thương mại thôi, hay là Trao Tháo thôi, chứ không có đụng gì tới cái khu của mấy bác hết á. Nhưng mà những người này họ tạo ra một cái scam, và trong cái tờ rơi đó đằng sau có tên của ông Joseph Ngô Đình Lượng. Quý vị thấy thủ phạm là ai? Vậy thủ phạm là ai? Chính hắn chứ ai. Và hai người nghị viên Đực và nghị viên Cái này làm cái vai trò truyền thông để mà nói những cái thông tin láo xạo này, để truyền làm sao lên những cái đài thổ tả, những cái đài mà YouTuber dơ giống như tên Lân Đầu Trọc hay là cái tên CD Media Tiến Dũng, Mai Tiến Dũng đó, để phao ra cái thông tin bịa đặt xạo láo, để làm hoang mang sợ sệt. Và mấy bác 4.000, tại vì tới 4.000 cư dân ở tại những cái khu Mobilhome đó. Cho nên cái này là một cái chiến lược của họ, đây là cái chiến thuật của họ mà họ đã ra kế hoạch lâu lắm rồi, để đánh một trận cuối cùng, để làm sao để cái tên Ngô Đình Lượng này được lên làm nghị viên. Đó là chiến lược của họ. Quý vị thấy Ngọc Hiền nãy giờ sơ lược tất cả những cái chiến lược của họ, nhưng đây là gậy ông đập lưng ông. Bởi vì lật lại thời năm 2016 là ai là kẻ đã từng làm mưa làm gió, và ai đã từng đổi qua cái khu misuse, đó là ông Tạ Đức Trí. Mà bây giờ ông Tạ Đức Trí đã lên được trên tiểu bang rồi, bây giờ phủi trách nhiệm, không còn muốn trách nhiệm gì hết, chỉ đổ thừa thị trưởng thôi. Và bây giờ tạo ra những cái tin bịa đặt xạo láo như vậy để cho mấy bác 4.000 bác ở tại những cái khu Mobilhome đó lao sao, và cuộc sống của họ bị đảo lộn như vậy. Quý vị thấy có quá ác không? Ác dễ sợ, ác độc chưa từng thấy, dễ sợ quý vị. Con người ta việc làm thì không có, 2 năm trời hơn lên làm thì không biết làm cái gì cho thành phố, nhưng mà thủ đoạn là có thừa nha quý vị. Theo Ngọc Hiền nhận định và so sánh đối chiếu, thủ đoạn là có thừa, kinh khủng. Tại vì hắn ta đã từng praise, đã từng là đưa ông Trọng Lú lên trên, coi như là vinh danh ông Trọng Lú mà quý vị. Đã từng chửi mà một cách hồ đồ, một cách mất lịch, vô văn hóa, vô giáo dục như vậy. Và đã từng gặp cái tên mà tòa lãnh sự cộng sản rồi. Cho nên rất là tội nghiệp. Quý vị thấy là làm cho thị trưởng và cô Kimberly phải nói rằng dễ sợ quý vị. Họ đánh một cái cú này, một cái cú mà ngoạn mục, họ đánh một cái cú mà làm cho thị trưởng phải quý vị thấy là khi mà họp ở ngay tại hội đồng thành phố, trước hội đồng thành phố bữa thứ Bảy, mấy tiếng đồng hồ, và hai người đã rõ ràng giải thích từng ly từng tí. Và quý vị Ngọc Hiền
kêu gọi quý vị làm ơn vô coi YouTube, vô coi cái sự thật, đừng nghe những cái tên tiếng nói tiếng Việt này, những cái đài tiếng Việt giống như là đài của unsubscribe, bỏ hết tất cả quý vị, unsubscribe hết, nhất là cái người nghị viên đực này. Và phải ủng hộ YouTube channel của Ngọc Hiền TV, của cô Nhật Linh, của anh Phiêu Đồng, của anh Huy Đức, những người mà nói ra sự thật, Tại vì Ngọc Hiền giúp như thế nào quý vị? Ngọc Hiền lên tiếng mất thời gian, tốn thời gian. Ngọc Hiền không care. Ngọc Hiền chỉ giúp vì cái đúng và cái sai. Bây giờ chúng ta xét việc chứ không xét người. Giống như chú Ngọc Hồi từng nói cái câu của chú Ngọc Hồi, cho dù trước kia họ có là cái gì nữa, nhưng trong thời gian Ngọc Hiền làm YouTube và trong thời gian qua Ngọc Hiền thấy người ta làm đúng việc, Ngọc Hiền công nhận, Ngọc Hiền cảm thấy người ta làm đúng, là Ngọc Hiền xét việc, không xét người nữa từ 2 năm nay. Cho nên cho dù là có những người đã từng lên YouTube của Ngọc Hiền đã nói rằng là đi diện HO toàn là con cháu Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chẳng làm được việc gì hết, chỉ có quậy thành phố, quậy tan nát cái thành phố như vậy. Thì Ngọc Hiền đã tuyên bố rồi, quý vị biết tánh Ngọc Hiền mà, đã làm cái gì là làm tới bến luôn, làm sống chết, cho dù ngày mai đi emergency cũng làm. Tánh của Ngọc Hiền là như vậy đó, đã hứa là phải làm đó. Cho nên từ mấy bữa nay là chúng ta đã nói rồi, phải không quý vị, là chúng ta sẽ nói tiếp cho đến ngày 5 tây tháng 11. Bây giờ là hôm nay là ngày 14 tây đúng không? 14, 16, còn có 19 ngày nữa thôi quý vị. 21 ngày còn có 21 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử rồi. Rất là nguy hiểm quý vị. Thì trong lúc mà 5 phút break cho Ngọc Hiền bỏ lên cái quảng cáo của thị trưởng cùng với lại anh Mark Nguyễn nha quý vị, để quý vị biết gia đình của anh Mark Nguyễn và gia đình của thị trưởng Charlie Chí Nguyễn như thế nào. Lá cờ sẽ bay 24 giờ một ngày và chúng tôi mong rằng lá cờ này bay mãi cho thế hệ sau. Xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn đến ban tổ chức cũng như là ban quản trị của Thương xá Phước Lộc Thọ. Xin được cảm ơn tất cả. Kính thưa quý đồng hương, đặc biệt là cư dân của thành phố Westminster và Midway City, chúng tôi là Chí Charlie Nguyễn, cũng được biết với cái tên quen thuộc trong cộng đồng là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi đang ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3 Sở Môi trường Vệ sinh Midway City, được bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Xin quý cử tri thuộc thành phố Westminster và Midway City dồn phiếu cho chúng tôi, Chí Charlie Nguyễn. Chúng tôi cũng xin quý đồng hương và quý vị quen biết chúng tôi bằng cách mời gọi những người thân quen của mình đang cư ngụ tại thành phố Westminster và Midway City bầu phiếu cho chúng tôi. Quảng cáo này được bảo trợ bởi Friends of Charlie for Midway City. Hồi nãy giờ xin hỏi quý vị là có lên không Ngọc Hiền? Xin lỗi. Hồi nãy giờ cái quảng cáo của thị trưởng có lên không quý vị? Quý vị cho Ngọc Hiền biết Trần Nhật Phong đã xác nhận Amy Phan West là MAGA thứ thiệt, tôi đã bị lừa. MAGA thứ thiệt gì kỳ vậy? MAGA thứ thiệt mà ủng hộ cho làm ăn ở tại Việt Nam. Không biết là quý vị có thấy cái quảng cáo không? Xin hỏi quý vị là good phải không? Ok. Ngọc Hiền đừng xài thuê vay lãi mà dùng mượn mướn. Mượn mướn tiền lời mới là từ ngữ miền Nam, đừng tuyên truyền từ ngữ ba ke. Ok, cảm ơn quý vị. Đây thêm một cái quảng cáo của anh Mark Nguyễn nha quý vị. Kính thưa quý đồng hương và cư dân thành phố Westminster, chúng tôi là Mark Nguyễn,
Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Sở Môi trường Vệ sinh Midway City. Chúng tôi là ứng cử viên duy nhất được sự ủng hộ của Hiệp hội Cảnh sát Westminster và Hiệp hội Cứu hỏa tại quận Cam. Hãy bảo vệ thành trì chống cộng và sự tồn vong của thành phố. Xin quý cử tri dồn phiếu và vận động người quen bầu phiếu cho chúng tôi, Mark Nguyễn. Xin quý vị dồn phiếu cho chúng tôi, Mark Nguyễn. Ok, rồi để trở lại cái CD meeting. Vẫn còn break. Vẫn còn break. Ok, chúng ta sẽ trở lại quý vị. Ok, thì Ngọc Hiền muốn nói cho quý vị biết là tất cả những cái thủ đoạn này gậy ông đập lưng ông, cho nên quý vị, để Hiền nói cho quý vị là giống như hồi nãy khi mà bắt đầu livestream đó thì coi được cái khúc cô Nhật Linh nói, thì quý vị nhớ là cái khúc đó là cô Nhật Linh, Ngọc Hiền có nghe cô Nhật Linh nói là cái tờ rơi này đã được phát tán ở tại những cái khu Mobilhome, và họ bắt đầu họ gọi văn phòng thị trưởng. Và khi mà mấy bác gọi văn phòng thị trưởng hoang mang quá, sợ quá, thì bắt đầu đó là thị trưởng mới phải liên lạc với lại ông Đỗ Sơn. Ông Đỗ Sơn là chủ tịch của hiệp hội ở trong cái khu Mobilhome đó, và gặp ông Đỗ Sơn đó. Và khi gặp ông Đỗ Sơn đó thì ông Đỗ Sơn đó đã nói là cái tên Howard Chiêu đó, Howard Chiêu là hủ tiếu đó, vậy cái ông hủ tiếu đó có liên lạc với ổng và nói về cái khu Mobilhome này đó. Cho nên mà ông hủ tiếu này, ông Tiêu này là ai quý vị? Là từ văn phòng của dân biểu Trí Tạ. Cho nên những cái gì nó liên quan đến với nhau hết. Quý vị thấy là ông Howard Chiêu đã từng gắn cái kiến chiếu hậu đó lên trên văn phòng của thị trưởng. Rồi bây giờ cái tờ rơi này cũng chính họ là những kẻ đã đã phát tán ra vấn đề này đó. Quý vị thấy cái việc làm của họ chưa đó? Thấy cái việc làm rõ ràng của họ chưa quý vị? Ai là những kẻ đứng đằng sau này? Là quý vị nãy giờ Ngọc Hiền phân tích cho quý vị là quý vị hiểu là ai là chủ mưu rồi, đúng không quý vị? Chúng ta dễ dàng hiểu mà, vừa nghe vô là hiểu liền, vừa nghe vô là biết liền. Tôi nghĩ ông Chí cũng nên gửi thơ hoặc Doris đến địa chỉ cư dân Mobilhome để đính chính tin xào láo. Giá Ngọc Hiền Cường Nguyễn có cái comment rất là hay. Cường Nguyễn có cái góp ý rất là hay. Theo Ngọc Hiền cũng nghĩ như vậy. Theo Ngọc Hiền nghĩ như vậy nè, là bây giờ thị trưởng phải làm sao là in ra những cái thơ, hay là gửi thơ đến cho từng hộ ở tại khu Mobilhome đó, những khu Mobilhome đó, để trấn an, không phải trấn an nhưng nói cho họ sự thật. Cái tin bịa đặt xạo láo này, cái tờ rơi này chỉ là một cái scam. Đây là một cái sự lừa đảo mà đối thủ chính trị Joseph Ngô Đình Lượng cùng với lại ông Howard Chiêu và bàn tay lông lá ở trên nữa đó, họ đưa ra cái kế hoạch này để họ đánh anh Mark Nguyễn cùng với lại thị trưởng. Làm sao phải nói như vậy để trấn an mấy bác, phải làm như vậy nữa. Tại vì thật sự quý vị không biết là có bao nhiêu người ngày hôm nay tới, nhưng mà ngày hôm qua có rất là đông mấy bác đã tới. Ngọc Hiền xin chia sẻ cho quý vị những cái video, không biết là bây giờ họ trở lại chưa quý vị. Tại vì Ngọc Hiền sợ là nếu mà nói tiếp thì sẽ chưa, vẫn còn. Đúng rồi, chưa.
Tôi buồn chỗ này. Tôi buồn mà tôi phải nói thẳng quý vị. Vì thấy không đọc. Con người của tôi rất là thẳng. Ông Văn Nghiện Và không? trong cái thẳng đó đôi khi nó. Cái tên độc trọc này hồi nãy bị anh Cornelius không cho để cái ấy đó. Cornelius hay thiệt. Có mấy bác đến quá trời đông luôn. Nó đi sát với chúng tôi hơn. Chỉ có một điều chúng tôi buồn chỗ này. Tôi buồn mà tôi phải nói thẳng quý vị. Ok. Hồi nãy Ngọc Hiền nhận được cái video. Cái tên Nguyễn Phương Hùng nè. Nó lên nó nói trước đó quý vị. It will take at least 1 to 2 years or more. What we do more is an example. Resident in the mobile park. Lại nha. Number one is banning the city mobile home park will unintended generally create a lack of housing and many people seek mobile home park in our Westminster city. Even if a new apartment building is built, it will take at least 1 to 2 years or more. What we do more is an example. Resident in the mobile park. Cô Ngọc Hiền chỉ nghe ông nói là 6 cái khu mobile home park rồi. Ông nói không có rõ tại vì ông nói tiếng Anh dở quá cho nên Ngọc Hiền không có nghe rõ quý vị. Đợi Ngọc Hiền một chút nha. Có thể nó đến từ ông Cường. Có thể nó đến từ ông Cường. Ông Bùi Cường, Mạnh Cường mà ông không có thông qua. Có thể nó đến từ ông Cường, ông Bùi Cường, Mạnh Cường mà ông không có thông qua với ông Trí Tài. Tôi không biết ông thông qua hay không, cho nên tôi không có nói về ông Trí Tài ở đây. Nhưng mà nó đến từ văn phòng của ông. Quý vị nhận được từ một văn phòng của một người đại diện cho một văn phòng mà là cấp cao như vậy, có nghĩa là tránh văn phòng, thì quý vị phải có cái sự tin tưởng phần nào đó. Oh, the meeting is back. Thank you, Vivi. Thank you. Okay. Thank you, Vivi, for letting me know. Why is it like that? Mr. Mayor. Okay, so Nam Quang and I, we stand by our words. What we said are true and the evidence speaks for itself, and they do not lie. And so can you, Ryan, open to this map right here that you guys present on September 11th, which is also in our agenda today, on agenda 5.2, September 11th. Okay, so while you do that, I'm going to read. So District 4, on this map, there's Mission del Amo Mobile Home Park, 9702 Bosa Avenue, Westminster, California, 92683. There's about 195 housing units there. Approximately 780 people will be displaced. Regency Village Mobile Home Park at 15111 Bouchard Street, Westminster, California, 214 housing unit in that area. Approximately, with this plan that the majority of the council approved, 856 people will be displaced. Rancho del Sol, 9851 Bosa Avenue, Westminster, California. There is 181 housing unit.
basically approximately 724 people will be displaced. Kensington Gardens at 9800 Bosa Avenue, Westminster, 145 housing unit there, and approximately 580 people will be displaced. For District 2, the Green Lantern Village Mobile Home at 14352 Boulevard, Beach Boulevard, Westminster, have 133 housing unit. There will be about 532 people will be displaced. For District 1, Los Aliso Estate, 5772 Garden Grove Boulevard, Westminster. They have about 586 housing unit. About approximately 2,344 people will be displaced. And Los Robos Mobile Home Estate at the address 13100 Melanie Lane, Westminster, have about 114 housing unit. Approximately 456 people will be displaced. Approximate total of 64 people will be displaced when the majority of the council, mayor, vice mayor, and Carlos Monzo voted for this plan that was presented on September 11th. And they never talk about the mobile home park that's in this area, was given to us on the dais at last minute in a folder. And when I look at it and I check with Google Map at the address and I say, wow, where's this mixed-use area that they're going to do? Is this potential expansion of mixed-use district? These are the mixed use that was never talked about. And I go, wait, hold the horses. Let's have the people have a say first. Let the people, the owners, homeowners, resident, businesses around that area have a say first before we approve tonight, because with the approval, can you pull the page where it says approve action will take if we approve it tonight? That's the last page on that slide. Ryan, it's on the last page of the slide on September 11th. I don't know I can't see what she's showing. Okay, it says if the action is approved, they will go ahead and rezone those areas. Oh my And you saw the God. map. That is not right. Please, can you go? I have the jot it floor. out and then let her finish. Can you stop So the clock? it will, thank Okay, you. go. It will basically, she's just interrupt my thought. That's exactly what they want. So basically, it says that it will automatically have staff and the consultant to go ahead, rezone those areas that you saw on the map, right? And then the other thing is, whenever we do any rezoning, we need the input of the public. And in 2016, they have the input of the public because it's brought to the attention of the people that live in those two mobile home areas, Green Lantern and Los Aliso. Right now, if you look at this mixed use, it's a total of 6 mobile home parks. There's 4 in Bosa area, District 4. Bosa area. There's 1 Green Lantern in District 3. There's 2 in District 1, my area, Los Aliso and Los Robos. And those are the people that will be affected the most. So it's important to have the people have a say first. Your time is up, Councilmember West, and retain if you have any further question. But at this time, I would like to have staff respond Ryan, to do you that. have the slide? Absolutely. It's your own time. Action, if you could, They don't have to as be. city clerk, if you could please put back the illustration that was first referenced. Yeah, go back to the slide. Start off with the illustration. So when technical studies are put together, each technical study can't ignore previous studies. You're building a story, you're building a narrative. Past information is important. I'll call it the purple areas. Those areas are the areas that I just showed you that you've all seen several times. The title here, and I will say one more time, on these 6 mixed-use areas, in the 3 years that I've been a part of the city manager's office, and I can go back to 20 years I've been here, we have never discussed redeveloping mobile home parks. And we didn't during the study. We didn't in 2016, and we didn't during the study. Those 6 areas are there as a reference, meaning that they happened in 2016. That's it. Not one penny of consultant time was spent looking at mobile home parks in any of these areas.
Mayor? What this slide is about, I need to I'm sorry. Hold on. I was just wondering if this could be translated into Vietnamese. This is a very Do critical we have any part. translated? Because the whole purpose is to, make sure that the elderly have good night's sleep. They're coming to us crying. We don't have a translator right now. Just You- rough translation? I don't want council I mean- with translate. I can, but I don't want to translate it myself. I want somebody, if somebody volunteer from the audience. Mr. Long, can you? Do you want to Mr. understand? Long, can you translate due to the request from the Vice Mayor Ho? Mr. Long, you're sitting at the end there. I know that you are capable we of doing move it. It's up to forward you and whether then- you want to translate And then we or not. can translate in Vietnamese later. So go ahead, staff. Okay, go ahead. We don't have the translator, sorry. So again, the areas in purple have been shown several times. They're just referencing the 2016 areas. That's it. This slide is showing you what was there in 2016 in the color purple. And then as part of the analysis, we looked at commercial districts in the city. Some of these commercial districts are next to the original districts. That's why it's an expansion. And that's as simple as I can put it. There was zero discussion on numbers of mobile home parks, number of parks. I don't even know how many mobile home parks are in the city because we've never talked about mobile home parks. We simply said, if we want to focus on the top left corner, in that mixed use area, you have a property adjacent to it that's a commercial property that's dilapidated, that could benefit from mixed use expansion. That would be, in this particular case, the Ice Palace, the ice rink area. And if you look at the other areas in here that are blue, these are the areas we're looking at expanding. That's where our staff spent time looking at opportunities. We did not spend time looking at opportunities in mobile home parks. We did not. Period. Now, if we go to the last slide, I don't know how we get approval out of this last slide. Further analysis and refinement. Staff, city manager has a very limited amount of authority when it comes to policy. That's your job. This slide simply says we're going to bring back more information so that council can further understand the next step. This is not an approval because there is no project. This wasn't publicly noticed. This didn't go through the planning commission. We're not asking for anything other than, did you read the study and do you support the study? Do you want us to keep looking at economic development opportunities in the city? That's it. There is no approval. I don't see an approval on any of these bullets, so I don't understand how I can answer that last statement. So nobody's getting evicted. Nobody's being evicted. We've never looked at mobile home parks. We've never discussed it, not for 1 second in the last 3 years that I've been with the city manager's office. Because once again, I just want to remind you that I want to be fair across the board. Make sure that you note it out, note down the question, and then we can go next. At this time, I think that answers the questions that were posed by Councilwoman. Okay, it's going to be me before Councilmember Nam Quan. First of all, I just want to come back at the last meeting. I know that you are doing the work for the city of Westminster, and your credibility is very important to the city. And at the last meeting, we have no opportunity to discuss about it because it wasn't agendized. And so we have to brief about it. But at the same time, when I asked you a question, is it related to mobile homes park? Did we discuss the item 5.2, anything related to mobile home parks? And I know that you respond to that. And then also, it's a surprise to me that Councilmember West called you a liar. It's very important for you to clarify yourself today what you want to say about it. Well, I will say I was taken back by that. I received many phone calls from colleagues all over Southern California that unfortunately saw that play out. And all I can say is that my reputation is everything. And when my services are no longer needed at the city, I'd be happy to move on.
It's that simple. My answer that day was there are no pending projects that involve mobile home parks as part of the September 11th study, period. Không có nói cái gì hết, không bàn thảo gì hết. Period. There's no discussion, there's no projects. There's been zero analysis focusing on mobile home parks. I am asking that question again. I know that we repeated a number of times. There's no discussion about mobile home parks at the 5.2 study session. Public hearing. Every document you see in the presentation was presented in the agenda report. All of the exhibits were in the attachment, which is the entire technical study. There isn't another version of that study. It was attached to the September 11th agenda. If a certain illustration doesn't look familiar, then that means that the report wasn't read as thoroughly as it possibly should have been read. That's that simple. With that, I can tell that you are not a liar, as a council member called you. Okay, thank you very much. Now, in 2016 adopted, you mentioned about 2 or 3 parks, mobile home parks was adopted as a mixed use. Chamber, Mr. Mayor. I am sorry, right now is my time, okay, please. You're the chair, so there's disruption. That's okay, if it's disrupt me, okay? In 2016, the several parks that was adopted by, as a mixed-use area, by whom? Can you identify who was the mayor at the time and then all the council members on the board? Sure. It was, like I stated before, it was a $1 million investment by the city to program and deliver a new general plan update. And it was a multi-year process that involved stakeholder groups, outreach, events at the mall that brought out thousands of people. We won an award for outreach by the American Planning Association because it was that extensive of an effort. It was a 2-year effort, I believe. So in 2016, and it was championed by 2 council members, by the mayor, Trita, and I don't know what his official title was at the time, but it was Sergio Contreras. May have been Mayor Pro Tem, but those are the 2 individuals. And it was unanimously approved by them, Diana Carey, and Margie Rice was also on it. Tyler. And Tyler was on it. I can't remember the exact vote, but it was adopted under that council. Okay, I have 1 minute left, and I just want to make sure with you to you answer to the people, residents at the mobile home parks, own or live in the mobile home parks. It was a very surprise to me when I heard that Council Member West that said the total of 6,264 people will be displaced from the mobile home park. What do you talk about? What do you say about it? Well, the city has no authority to evict anybody. And we never studied. We don't know the numbers of people in mobile home parks. Mobile home parks are overseen by the state of California for the most part. We're there for emergency service response, and they tend to govern themselves. So we are not planning anything in any of these mobile home park areas in the city. Thank you very much. I just want to let you guys know I have still 11 seconds. But remember, when I ask the question and staff answer the question, it's also going to my time. But that's okay. I don't have any problem with that. So my time is up. Now I recognize Council Member Nguyen. Thank you, Charlie. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2024. Kính thưa quý đồng hương và cư dân của Mobile Homes. Chúng tôi là nghị viên Nam Quang Nguyễn và nghị viên Amy Phan West. What's your problem? Okay? No. Problem. I can use my time. I can use my time. That's correct. So you don't care about all your All right. Okay, let him use his time. I and then just we'll repeated in address it Vietnamese later. what Yes. Councilwoman Phan West just said. Okay? Chơi cái đoạn thủ đoạn. Just don't interrupt me. Đây là nói tiếng Anh tự nhiên, còn người Mỹ không đó, tự nhiên nói tiếng Việt. Chúng tôi có cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ nhật, để phản hồi về những tuyên bố sai lạc của thị trưởng Chí Charlie Nguyễn và Phó thị trưởng Kimberly Hồ. Những tuyên bố này là một phần của nỗ lực liên tục nhằm che giấu sự thật liên quan đến kế hoạch tái phát triển của thành phố.
Kế hoạch này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của các khu mobile homes tại thành phố Westminster. Vấn đề cốt lõi ở đây là sự thiếu minh bạch, mặc dù thị trưởng, phó thị trưởng và nghị viên Carlos Manzo đã nhiều lần cam đoan thông tin quan trọng về dự án tái phát triển đã không được công khai cho người dân. Nhóm 3 người này đã câu kết đánh lạc hướng cư dân và không thừa nhận những ảnh hưởng đáng kể mà các thay đổi này có thể gây ra cho những người sống trong các cộng đồng nhà di động. Chúng tôi tin rằng người dân có quyền biết những gì đang được lên kế hoạch cho thành phố của họ. Cuộc họp ngày 11 tháng 9 đã tiết lộ những thông tin quan trọng mà thị trưởng và các đồng minh của ông ấy đang cố gắng che đậy. Chúng tôi có mặt để đưa ra sự thật, đưa ra ánh sáng và đảm bảo rằng mọi tiếng nói ở Westminster đều được lắng nghe. Chúng tôi đòi hỏi có sự tham gia của công chúng vào đề xuất phát triển thành phố này. Chúng tôi cam kết tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của những cư dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định vô trách nhiệm của thị trưởng Chí Charlie Nguyễn cùng Kimberly Hồ và Carlos Manzo. Chúng tôi đòi hỏi thành phố phải để cho người dân ở mobile home được yên ổn sống, không lo lắng. Chúng tôi đòi hỏi 3 người là ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn, bà Kimberly Hồ và ông Carlos Manzo phải rút lại nghị quyết item 5.2 gây phương hại đến giới cao niên và người có thu nhập thấp. Chúng tôi đòi hỏi ngay lập tức thành phố phải ra quyết định từ bỏ ngay âm mưu lấy đất mobile home giao cho các chủ đầu tư. Chỉ như vậy, cư dân mobile home mới được sống trong an bình. Số phone của chúng tôi để quý vị gọi liên lạc nếu mà quý vị có những thắc mắc. 714 589 7453, một lần nữa 714 589 7453. I still have 2 minutes left. First of all, I just want to address that the allegation that Council Kimberly Ho and Carlos Manzo just said that we are wasting, people's time. I just want to make it clear that this emergency meeting was called by G. Charlie Nguyen, not us. And tonight, I have to beg my babysitter to look after my 2 kids. And they have to skip their swimming class and their martial art class for me to attend this meeting. So that's a shame. Okay, so whatever that it came to, you guys, and then you call for an emergency meeting. This is the meeting that I am expecting for the next 2 weeks. I already talked about this. I tried to talk you guys into this. We're going to have a meeting like this, discussion, and you guys 3 times voted it down. Am I right? So then you are always talking about saving the money for the city, and then you are wasting the time and the money on this kind of what? An accessory meeting. So it's just like you are, yes, you are right. You just have this meeting to cover up your butt. Nhưng mà mỗi lần họp như vậy là man, this is such a shame. That's why I call you an idiot and stupid, man. Trời ơi, chửi người ta ngu hoài luôn, quý vị thấy. Okay, I give up my 15 That's seconds. exact quote from It's not you. We are not recognized at this time. I asked you already, please. You jump in several times. I already stated the reason why we have this special meeting at the beginning. And don't need to go back and talk about it. And this is very urgent for the people who are vulnerable, living in their seniors who are living in the mobile homes park. And we need to make sure that we calm them down and let them know that they feel safe about it, and there is no misunderstanding. So that was the reason why we called this meeting. And I think it's, please, hold on. It's my turn. I'm still talking, okay? I am running this meeting, not you. Please, hold on. So I just want to let you know that what it is, and it's been repeated a number of times today. Now we can go for the second time because people still want to discuss about it. And I believe that Councilmember Manzo want to go before you. So I recognize Councilmember Manzo first. Mayor, thank you. What we have here, anybody can see what we have here. It's just political stunts.
But we're not going to waste any more time on that. We've said it enough. Staff has explained it as clearly as can possibly be to an adult person. So there's nothing any more clear that you can explain it. I just want to, at this time, I want to make sure, like I said earlier, my concern is the residents of these mobile home parks and their mental health, and make sure that they feel secure and nothing, they're not going to be displaced as these folks are saying. So I want to make a motion to have staff process and produce a press release explaining, I'm speaking right now, so I'm going to interrupt you. This is what I want to have, make sure that. You can't make a motion right now, right? I can make a motion. We haven't done Only discussion yet. I'm making a motion. Mr. It's Mayor my told us 5 earlier minutes. last It's time. my 5 minutes. Is that correct, Mr. Mayor? Can we make a motion May I right ask now? you to go ahead and No, this is, I have You want to make a motion? Yes. Okay, go ahead and make a motion. I can make a motion. My motion is to have staff do a press release explaining it, and also to make sure the residents of these mobile home parks, to make sure our staff mails a letter explaining the facts of what's going on. Those are what my motion is going to be, because my concern is the residents, and make sure that they are not being used as, they're not pawns in some political stunt, and make sure that their mental health is taken care of and is protected. So those are my motions that I want us to do. And that is a responsible thing as a city, that we make our residents are secure and protect our residents. So we need to make sure that they're getting the correct information. And I think that's the responsible thing for a city to do. So that's my motion. That's what I want to do. I don't need to call for the second at this time, because I want to go ahead and I recognize your motion. Okay. But I want to go ahead and finish the second round. At this time, I recognize Councilmember West. Go ahead, 5 minutes, please. We set the clock to 5 minutes, Do we have please, 5 minutes? Madam Clerk. So basically, I know that eminent domain, it's only used when it's necessary, the last resort, right? It's like a nuclear bomb. And it's a tool that when a city feel that there's a threat, they use eminent domain. So the law allow the city and state and local agency to have power to use eminent domain for public benefits. And that's the only time that they can do it. When it's qualified for public benefit, like bringing tax dollars to the city, then when they come to the court, of course, the city will have that power of eminent domain in those mixed use area. So let me give you an example for the city of Garden Grove. Remember the time when they want to take advantage of Disneyland and use the outer corridors to make it a tourist corridor. And from Garden Grove and Catella off of Harbor, which you see right now, a lot of hotels, shopping mall and everything to beautify it. And what they use in Garden Grove was eminent domain. And those were private properties and homes in those areas. And they use that because they say if we use Disneyland as a tourist attraction off of Harbor, then basically that will bring tax to the city, and that will benefit the public. So therefore they got approved. So those people, homeowners, were displaced for sure, 100%. If you talk to any of them, they will move out, okay, with eminent domain. So that's what happened. So the government can use that. And now the thing is that we have to think about this. Those people on that map, okay, because of course, staff is correct. They didn't discuss that on September 11th of that map or the mobile home that is on that map. It's because they want to pass it through to change the zoning ASAP because they have the majority vote here. And for me, I want to make sure there's transparency and let the people have a say. And I keep begging for that. Now, the thing is that we must understand the people that live in those mobile homes park, they have to move out when eminent domain
is applied. So we have to remember those people who are on a fixed income, they're sick, elderly, and they get money from Social Security and disability. And the quality of life for them will be diminished because they live and they choose those mobile home parks. They sold their homes to go to those mobile home parks because it's closer to their Buddha temple, their churches, their shopping mall, and the areas that they can go for coffee or whatever it is, the community. That's why they live there for a reason. And if the city does eminent domain, then they have to be kicked out for the purpose of bringing more tax in to beautify, but the city have to deem that area as plight zone, then they can do eminent domain. And that's the only thing. And I don't appreciate that. And I think it's important to be transparent and to have the public, the people and the resident have a say first. If you look on that map go all the way from one end of Westminster to the other, and it overlapped a lot of single homes as well. And not only that, those businesses. So they don't have a say. There needs to be a say for them. And we will continue, Nam Quang and I, councilmen, will continue to fight for the people to have a say and the businesses and the stakeholder in the city of Westminster. So the thing is that I want to give an example to the other most common eminent domain is when they want to expand a freeway through your home area. That's happened a lot through government, through the city. We've seen that in eminent domain through those freeway expansion. But also, I just want to mention to the three of them, the three of you guys, the Mayor Charlie, Vice Mayor Ho, and Mr. Monzo, you guys passed that plan. And you keep telling us why we're making a big deal of it and why we're scaring the resident. Let me tell you, listen, this is the first step in every project. And this is the first concrete step that was taken in September, on September 11th. And this first step, the three of you have taken is completely wrong. The residents deserve to know, and that we are alerting them to this issue. The people will be displaced, and the thing is that you guys don't really care. Your time is up, Councilmember West. Audience as well as council members, I hope that we are going to, conclude this meeting pretty soon, because I think it's very much that we can discuss about it. It's very clear, it's transparent. I just hope that we can finish so you can go back. But before that, I know that Councilmember West brought up something is not related. It's something that I don't think you even need to bring it up here about eminent domain. I'd like to ask the city attorney to clarify this for us. Yeah, we have to be careful in utilizing that term eminent domain, because what we're talking about here with the planning, these are more zoning type decisions. Eminent domain is a process where if the city requires land and they need to obtain ownership of the land, then they're entitled to do that if they have a proper governmental use for it. And then they're required to pay fair market value, just compensation for it. And then the city can take it. So if they're building the freeway and they need land for the freeway, they can literally take your property, but they have to pay you for it too. That's not what we're talking about here. And we have to be careful not to use eminent domain and talk about the fact that we're allegedly using it, because people would be worried that there's no discussion going on here that we're going to take people's mobile home parks or any other land. This has nothing to do with that. This is talking about a zoning decision, which is where the city's not actually taking someone's property. They're designating the uses that are allowed on that property. So the general plan is the primary document in the city, and then we have zoning underneath that, specific plan in between that. But these are not things where the city is taking ownership of this land. We're basically setting forth a use that is allowed there, and then whoever owns that property can then redevelop that property in accordance with that zoning that we've established. It's their decision. They get to decide what they're going to do with that property or not do with that property.
That's kind of what we're talking about here, not talking about taking somebody's property from them. We have to, it's important because we don't want to think that we're doing that. There's actually legal liability there if we start indicating that we're going to take someone's property. So that's why it's important that we clarify that. Thank you very much for the clarifications. At this time, I'd like to call Councilmember Nguyen, if you want to go for a second round. I have the right to move around. So Sure. this time, Sure. I would say that, if it's very clear. Okay, if you want to go first, and then Go ahead. you go ahead. Vice Mayor. Go. No, it's mayor's prerogative. He runs the show. Go ahead, please. All right, staff, can you pull up the maps that you just showed, Councilmember West? All right, thank you. All right, for the residents that currently living in the mobile homes park, I just want you to know that the pink color that you see on the maps, that included every single mobile homes park that you are living in. So that's, if you see the legend right at the left corner, I'm just talking facts here, okay? That say areas currently designated mixed use. Is that true? I'm asking staff, is that true? Are you asking if every mobile home park in the city is? No, I mean like right here, the mobile home park that included in the pink color. So, am I right or wrong? I'm not going to answer right or wrong. I'm going to explain my answer. No. I'm talking about this. Is it mixed use? Is that the designated mixed use? Those mobile homes park that you see on the maps. So, okay, if you don't want to answer. I will that, answer the question. okay. I just need. Okay, so the map speaks for itself. You're asking me a yes or no question. No. That's all right. That's all right. Okay, I don't need your answer anymore. Okay. Well, he wants to finish his own the map 5 minutes. speaks for itself. Okay. So I want the resident to look at this map. That this is a lantern, Green Lanterns mobile home park. Okay. So I don't want you guys one day, then your mobile home park going to turn into this high density building. Nice. And then you have nowhere to go. That's Garden Grove Boulevard. That's Garden Grove Boulevard. You need to look That's at a not map. Green Lantern. I have my time. I have my time. It's Garden Grove Boulevard. Thank you, quý vị. Please, Quý vị thấy you rõ ràng là you can respond to that later and let him đem finish. ra những cái bằng chứng xạo, nói xạo để cho mấy mắt không hiểu tiếng Anh. Hold on, All please. right, so let's get back to the map. Okay, can I see the map one more time? Xạo thiệt. All right, what I want to, the message to the resident that living in mobile home parks, that you guys have to speak for yourself. Because Woman from West and we can only do whatever that we can do here, but we are not the majority. We are the minority, and whatever that the super majority here decided, the city have to follow. So it's time that the resident, the people have to speak up. And you have my phone number, 714-589-7543. So that's my number. I'm currently getting the signatures just call my number. So I'm going to be there taking on the question that you have. Okay, so I still have 1 minute and 16 seconds. Please. Okay, so I want to make a substitute motion.
Let's see. Not yet. We Okay, so you can go ahead and make you let substitute. I'm Carlos not going to make a motion, then go ahead and make substitute, but I'm not going to hell? get the second. I'm not going to. man, Wait, let's you are first see, just- is there a second to the original motion? I don't know that. At this time here, we still discussion. It's okay to get a motion in a second, and then you can discuss whether you. No, because if I second it, I will make a modification to that, and I will recommend the modification. Okay, so can I go back and make my Go ahead substitute and make motion? go ahead and make your But substitute right motion. now, we don't have a first motion, right? No, not yet. Okay, But we don't, is there a rule that, a policy that we have to have the second for the first one before we substitute motion? Yes, so Okay. you have to have a primary Okay, motion. so at this time here, if I can ask you to hold that so that we can go ahead and, because you got request not to. let me be clear. Okay, so later on, you can let me make my substitute motion, Yes. right? Okay. Yes. All right. Yes. After the I first retain my motion 10 has, yes. seconds. Okay, you still have to second. I don't want to interfere. Can I take your? No, you can't. You can't do. No, please, please. You have already got the second time. The You have Robert's 26 seconds. rule, Go. no, Mr. City Attorney, Robert's rule is that we can Okay, claim at the this- time if we speak something different. Please, please, no, you can't. All right, at this time, please go ahead and start the time for Councilmember Nguyen. If you use it or you don't use it, it's run out. What is the Robert's rule? Okay. Reclaim that. Okay, yeah, just want to repeat my number again. 714-589-7453. 714-589-7453. That's my direct number. Thank you. Lợi dụng mấy bác. City Attorney, can you please answer? Right. I want to get No, legal rights. Go ahead, run. Keep No, the we clock want on. legal rights. So City Attorney, You are not recognized this time, okay? You are not recognized this time. You already have the second round. There are several people here have not got the second round. How can you claim your time when you use up 5 minutes? It's his time. taking his time. No, you cannot. And I tell you, I repeat it, tell you, In the Robert's rule. please, That's in no. Trời ơi, rồi lấy thời gian của At this time, bạn nói. Do you know Robert's? yes, I know exactly. Right now, I'm running the meeting, not you. So I ask you to refrain. I ask you to refrain speaking right now. You are not recognized at this time. No, that's what the Robert's All right. rule said. I give you the first, I will issue you the first warning right now. Okay? Go ahead. Cố tình mà. Attorney, what's the law Right. with the Robert's rule? For, City Attorney. I want to ask staff, follow up the question. The legal, what is the rule? Council member when present with a map, it's kind of, to me, it's confusing. He was mentioned that it is a green lantern, but it's actually on the Garden Grove Boulevard. Is that, I want you to confirm that, please. So about that, go I ahead. have to work with the chair. Go. Because there's the chair, so I have to work. Yes, with the- right now, Yes, but please, we're asking, what's not the answering, legal please. Robert's I'm asking rule? staff. Yes. He is not recognized. To answer your question, the board that was insane. You guys don't displayed know by Robert's Councilmember Nguyen Wow. was a And you property just started located reading. at We the, near the glad you intersection can. of Garden Grove Boulevard and Springdale. It is not Green Lantern Mobile Home Park. All right, thank you very much. It's a commercial site. It's not a mobile home site. It's a So commercial. all information that they presented, all misleading, all wrong information, I can tell you right now. Okay, at this time, I would like to recognize Vice Mayor Ho. Well, first I want just to say that I guess you're making headway and you're reading Robert's Rule of Conduct. Prior to that, you didn't know anything. That's why your action was all over the place. You know, so it's good. You're doing well. You're fine. Okay, so here, no one is being evicted. I just want to make it clear. A scare tactic is what is being used by the two. Amy Phan West and Nam Quang, you need to apologize to the residents of the mobile home parks.
And all the residents, because look, they're not all these people here are from mobile home parks. And I apologize for them because I know they're not going to do that. Apologize to Adolfo. And I know Adolfo for a long time now, since I was on the traffic commission, and Adolfo was the one who actually gave me the orientation. I could never forget that. I thought, wow, what a good guy. And still, until this day, I feel so privileged to be working with you. Thank you, Adolfo. And I want to say, Ms. Amy Van West, you do a data dump as you do all the time. You know, information dump, I would say. You can't pronounce eminent domain. And so I know it's really hard for you. I don't know where you got that from. You don't understand it, but I'm glad our city attorney clarified it. So for you to think you know what you're saying, tonight's special meeting, we are addressing fake news. This is all fake news, and I'm so sorry. I apologize to the Vietnamese residents. I would like our YouTuber, and I do have a lot of respect for our YouTuber Lan Vu, and I know you understand English very well. So if you can report the news as the way it happened tonight. And I would like to our residents to have peace, quiet, and mental health. I really feel bad, and that's why I agreed to come to this meeting. This meeting is all about making. If we didn't have these people going out there making fake news, we wouldn't need to clarify anything. My Saturday, yes, I agreed to come and have that. Press conference at 9 in the morning, 9:30, 10 in the morning. And it lasted a couple of hours. And also to clarify, to make sure that the fake news is put to bed. But I know that they don't care because they just do the data dump. Nam Quang was not even here when 5.2 was discussed. And she left in and out. And the person over there, the candidate, obviously wanting to be on this board and on this council. I am so sorry if that person ever makes it to this council to replace me. I will be the first one to apologize to you guys because we would have a mess. This council is going to be such a mess. And so why do you insist on making an issue of this mobile home park when it is a non-issue? I don't get it. So please, I know you talk about the Bible, you hallelujah this and that, and amen this and that. Please, if you can just show some compassion. You are dealing with the elderly here. Yes, you're right. They come here, they want to be here, they don't want to be evicted, and none of us voted to evict them. Okay? So these two are not capable of protecting you, okay? Because they cannot comprehend the zoning process. I believe they cannot even spell zoning. So how do they protect you? Amen. Thank you. Okay, it's my turn. So it's 5 minutes for me, please. Well, first of all, I would like to apologize. As running the meeting last time, that Councilmember West called you a liar, which is totally unacceptable. But because we did not agendize the item, I have not got a chance to go further. So today, I would like to give you the opportunity to clarify it. But understand that my hand was tied on that day. So today, officially, I wanted to apologize. Why do I say that? Because I know you. I know you serve the community and the city with dignity, integrity, and you are all for this, the best of the community. I know that for the fact. Now, I want to talk to the investor and the people who want to invest in the city of Westminster. It's very important for you to know that our city assistant city manager is doing his best to grow the city, to move the city to the next level. And having that comment from
the city council is unacceptable, and that is not true at all. So please disregard that, and please place the trust in him that he's doing the best for you and for us. Now, I heard that some of the council here said that, Council Member West, you need to apologize to our assistant city managers. Good luck. I don't think she's going to apologize because that's her nature. So don't expect to have that from her. So they're hiding. And and at this time, I don't want to go further. Today, the purpose of the meeting today has been clarifying, and I hope that the people, the residents here in the city of Westminster, as well as the people who live in the mobile home parks, understand and feel more safe about it, and you don't have to worry about anything. I respect you for that again. Thank you very much. And at this time here, I want to second your motion, but I'd like to make a modification on your motion a little bit. Can you repeat your motion, please? My original motion was for have staff put out a press release and also mail a letter to mobile home residents explaining the true facts. That's my two items. If you want to do some modification, let me. I'd like to modify your motion. I will second your motion, but I'd like to make a modification if you are willing to take mine. I will combine everything in one motion and action. First, I direct the staff to issue a press release to convey the truth about the study item 5.2 on September 11 and provide necessary assistance to ease the worries of our mobile homes resident, including the press release and mail out the information. Yes. That's number one. You can consider that part A, and I would like to go for part B too. Part B, I would like to direct staff to prepare a resolution to denounce this fake news and the statement made by Joseph Ngo to continue spreading the fake news. That's my second, that's part B, to prepare a resolution to denounce the fake news from Joseph Ngo. The third, which is the C part, I'd like to ask staff to prepare a statement to censure those involved in knowingly the spreading the false information, which is Nam Quan, both Nam Quan and Amy Fan West. And if you agree to that, I'd like to. How can you re-censure me again? Second emotion. Second. So, City Attorney, how can the mayor and the council here re-censure me? We have the motion and second on the floor. So now at this time, I can go ahead and ask. So, City Attorney, please answer I can that. ask Councilman Nguyen, if you want to make a substitute motion, go ahead and make that. Yes, I'm making it for Mr. No. This is my motion. No. My substitute motion. No, it's not your substitute motion. It's my substitute motion. He is the wants one. me to do it. I would like for her to make substitute Yes. motion. You So would like. I am No, making, I let her want make to a make Okay, a all right. substitute motion. You let her take. I just need to interject So, one thing. yes. If I could. I hear what you said, and A and C, I don't see an issue with those, but I want to clarify B. If we're talking about doing something right before the election, I'm concerned about that because you have somebody running and the council taking an action that could be construed. Exactly. Well, it's about As a campaign. Well, then why are they doing that? Why are they spreading the flyer? Yeah, how do we get the information to those? What is the best way? What is your? Information is fine. Yeah, that's what it's about, the Yeah, it's information. the Talk about C. denouncing a particular person. Oh, okay. That's what I'm talking about. That would And you can't denouncing a censure. particular person for fake news. That might be seen as. Make sure Well, that the person has censure Carlos the Menzo person for- has the name on their fake news. If you don't let me do that, then what is your recommendation? I'd like to have that denounced. Well, I think what you You don't denounce the information without telling them, denounce what, who?
Right, no, I think you could identify that particular flyer and provide the correct information. That's fine. That's perfectly fine. I'd like to ask you, why that person can sign the name and have the name on it, and I can't denounce that person? I think if it were after the election, it might be a different. No, different he is indeed a candidate himself. Charlie, No, hold on. Let me ask him. Let me ask him. Does he want to put Let me ask his him. brother-in-law? You are using Please, city money. let me ask him. His district. Oh my City God. attorney, go ahead. So that's why he wants Your recommendation. City attorney is discredit right. Joseph So my Will. recommendation would His be- Don't try political. to intimidate him. No, everything you said would be correct. It just would take the person's name out of that and just identify the flyer and correct give the correct facts. That would be a I will agree with you to take the person name out, but I want a clear explanation from you. Why that person get the rights to put that on the flyer themselves. You just wait until after the election. And distribute Stupid. this information. And right during the election, and that person is the candidate, and we can't do it. You give me the clear explanation, just and I will did. take it. As a city, you you just can don't target listen. the candidate. You can't target the candidate for election. That's like I'm let running the for city office right attorney now, talk and about, do you then understand I'm running the mayor? against you, and then you trying to censor me. Okay, I think that we need to change the thing, okay? What? All right, we'll So you, take care of that after you're the afraid meeting. that I'm going to take your seat or what? You're not capable. Oh my goodness. You cannot. All right, set so at this time, we can, target a I will candidate. modify with taking the name out, but with the information still stay the way it Okay, is. see, So I have part let me A, answer this question. B, and C. You So can't you okay with censure- that, right? No. You For can't C. Are you okay with that or not? Yes. Okay. I have You a okay with that? Can he Is the censor- original motion Yes. okay with that? Censor me? Yes. So Can I have we a have the motion and the City second for attorney. the original Okay. So motion. the C Now, part is can I have recenter a me? Can question? you recenter me? Please, you want to make a substitute motion? Go ahead right now. Let me, yes. Go ahead. Go ahead. Okay, so city you attorney. can ask a question. You said that you let her. No. make I the have a substitute. question in regard of your motion. Let her make the motion first, and then you can come back and ask the question. Can I have my time? No, right now you can go ahead and make your Okay, so motion. city attorney, C is censuring Nam Quang and myself. Can he recenter me? How does that work? Yeah. It's kind of funny. Yeah. No, but actually we are running against her. him, and then he It's using her the right city's now, money please. to Yeah, he censor can't us. Just censor remember us. when, let her Right. speak, okay? So Right is that- now, you are This is recognized. political Okay. attack. You are recognized City attorney. for, I'm running against him. Yeah, he's running In, from Midway Midway Sanitation. City, Sanitary And District. I am too, running from Midway Yes. Sanitation against the mayor. And he has his brother-in-law in here. Right. Mark Nguyen in District 3, so he take Joseph out. After the election, it's not an issue right now. make your motion and shut up. City, Can you keep order, Mr. please? Mayor, there's disruption in the Okay, chamber. can- So can you please, you're the Can I chair. ask you to stop first? You're the chair. Can you please? Can I ask you both to stop? If you ask me to control the meeting, then you have to obey the policy of the meeting, which is you are not going to cross-talk each other. See what you have done. So that way, if you are not cross-talking each other, then I will be able to. I am asking talk. that city attorney, So but at this time, attorney, yeah. you guys keep Again, interrupting. you are not, I'm talking right now, so please. But I was asking the city Please, attorney, and I'm you have talking not right now. answered You my are not question recognized. yet. You are not recognized. I am talking right now. No, right now. Let me ask you, we have the motion, original motion, and the second on the floor. You are now, if you are talking about substitute motion, and I will let you do that. Go ahead. Answer yet. So city attorney, can you please answer that, the section C part? please? Section C, yes. Yeah, section C. If the people at issue are running against each other, then I would have the same cautions, that we don't want to use the city council to be
advocating what could be perceived as advocating for or against somebody. That's all I'm saying. So after the election, it's a different question. So I would just say that correcting facts and saying those are incorrect facts and sending a letter out and explaining the true facts, that's all fine, perfectly fine. But if we're going to be censuring or denouncing in particular individuals, if members of the council are running against those individuals, that would not be good right before an election. Thank you, City Thank Attorney, you. for answering that. Okay, so my substitute motion. Hold on. With that, we need to clarify the original motion first, before you can substitute motion, okay? Do you agree with what he said? No, not yet. Let me do my job. You are not recognized this time, okay? You know that. I know, but I want to make sure that I am in control of this meeting. Not that the people talk or each other. Unfortunately, I have to do that. I don't want to do it. If we can run the meeting politely and we respect each other. So at this time, I understand what you are saying, City Attorney. So if for item C, what is your recommendation if I want to censure? That's still an issue. He already said it. After the election, Just wait bring it up. until the election. I was thinking. And also, I think he needs to bring a dictionary this is not for with the him. council, but certainly as a candidate, any of the candidates can use their own, they can speak outside of a council meeting and say whatever they want outside of the council. Okay, That's not. why don't we do this? Why don't we do this? Quý vị thấy là ông luật sư That này I là will đứng ở phía defer của hai người này rõ ràng. item C Thấy rõ ràng. to Quý after vị the cũng thấy rõ election. ràng. So at this time here, we have A and B. Are you okay with that change for the original motion? you Or do you have repeat? any question? Can you Repeat. just make Would sure we be, understand? they have to take out a name, right? Yeah. Okay, I will repeat the motion, the modified motion if you will. First, direct staff to issue a press release to convey the truth about the study section item 5.2 on September 11 and provide necessary assistance to ease the worries of their mobile homes residents, including what you said, that email out the letters to the mobile home residents. The second one is prepare a resolution to denounce this fake news and a statement made by the statement to continue spreading the fake news. I took out the names, okay? Those are the two. Okay, I agree. Okay, all right. So we have the Okay, motion and second on the floor. my substitute Wait, I'm not finished, okay? At this time here, I will recognize you for a substitute motion. Okay, thank you, Mr. Mayor. So my substitute motion is I want to amend the implementation of the project that was presented on September 11th for 6 months until we, as a council here, can come to an agreement on what we will do with the mobile home parks. So I substitute motion. No, that's okay. Can you repeat if I hear you right? I You want to substitute motion implement- to amend Amen. the implementation of the project that you guys approved. Please. What project? You guys voted on Của cái dự to án rezone, mà ba người này okay? đã vốn. That's what the action will be, Nhưng mà ba người này đâu có vô. already taken because you guys voted on September 11th. That was one of the action is to rezone this area, okay? So I want to make and amend the implementation of that project that you approved for 6 months so we can talk about it and the people can talk about it regarding the mobile home park. Okay, I hear you. So do you have a I hear you clearly, but I want to make sure that this motion is valid or not. Can staff verify We're to not me? For me, rezoning. we are not rezoning on at that Again, meeting I for refuse to 5.2. Again, understand. for you guys,
The There was no action, vote to rezone. no, the action There was that you no guys vote to rezone, approved Mayor. on September 11th, Can you this talk was louder, on the please? agenda. Yes, Mayor, there was This no is vote to amend rezone. policy document, the There was action no was vote to taken rezone if on people the- There voted. was no vote. Amend There was no vote to rezone. So therefore, there is no way that the motion is not valid. and facilitate public review. But that's okay. So we're let's asking let's see be that about it. the Okay. action Is there that a you guys- second to the can substitute you motion? Pull that slide up second. for me. Okay. There is a Ryan? motion on the floor. The slide up And there for is me. a second, the substitute motion on the floor. Let's vote for substitute motion first. The slide Please. up for me. Madam Clerk, call for the vote for substitute motion. Mayor, I have a substitute Mayor. motion Go made ahead. by Call for the Councilmember Van West, seconded by Councilmember Nguyen to amend the implementation of the project that was presented at the September 11th, 2024 meeting for 6 months so the council and public can discuss regarding the mobile home park. Exactly. I'll go to call for the substitute motion. Councilwoman Van West, Fan was, yes. Councilmember Monzo, There is no such thing as what Councilmember West is talking about. So how can you vote on something that does not exist? There was no motion there. There's nothing. There's no project. There's no rezoning. There's nothing. The only thing that Why lacks don't you here, listen the only thing that to lacks, September 11th? It's his turn. I It's his asked turn, about please. that, the only thing and that you turn, said- please. You know, I think what this they is said. the time for you to vote, not discussion. Go ahead and vote. Yeah, it's not Go ahead time and for vote. discussion. Yeah, just go ahead and Let's vote. go. We know that. Okay. Go ahead and vote. the only thing that lacks is comprehension. So Come on. Otherwise, no. Just vote. Okay. Just vote. All right. Just say The vote no. is We no. already know. Okay? Just say no. We Councilmember know what Nguyen? you guys going to vote. No. Yes. Tutor. Vice Mayor Ho, No. I vote for her to have a tutor, and so I vote no. Mayor Nguyen, Funny. It's really funny. No. substitute That's motion how you failed just treat your 2-3. colleagues. Please vote, call for the vote for the original motion, please. So for the amended original motion, I have a motion made by Councilmember Monzo, seconded by Mayor Nguyen. This is to direct staff to issue a press release regarding the truth behind the September 11th, 2024 meeting and send a mailer to mobile home residents with accurate information to provide peace to the residents impacted and direct staff to prepare a resolution to denounce the fake news. Mayor, We're I would voting like to right see now. if you can It's not about amend comment. Monzo could amend. At this time, we are calling. Well, I know we're voting, but I'd like to see if you could amend your motion. No, it's already in the And- process. We can't amend There's a motion on anymore. the floor, then you just go ahead City and vote. attorney, can they amend the original? Okay, I want to ask. You guys already ask the voted. City attorney. Because it just went too fast. Yes or no? Yes. Yes, Yes, okay. Okay. Go ahead. So for the part that says, Okay, so if they can 5.2, amend the mail out original letters to motion, can mobile we go home ahead park. and make a substitute motion, amend our, huh? Yeah, what kind of rule is Yeah. this? No, that's permissible. She's asking for some kind we of haven't voted. amendment to. But we're already in the motion. process of voting, like you said before, city attorney. We haven't started the You- vote. though. We Right, did, we haven't. vote No. the substitute motion, and now we're going to vote on the original How come you motion. guys just like How can you guys just go back and forth? Yeah. Okay, City so I would attorney. like to see if you can, Okay, go the ahead, maker go of the motion could amend. And number one is, I think that would be for part A. So convey the truth about 5.2 and mail out letter to mobile home parks only. And could you have it, of course, it's going to be in English Vietnamese. And then could that be published on like Người Việt newspaper? And then also, and I would like the bill to be made to split between Nam Quang and Amy Van West. Those two should be do that. charged. I'd like to know how can't much it do that. costs, You and it stupid. needs to be. Is that, can't do no, that. no, City no. attorney. Is that okay or City not? attorney, please City answer attorney? that. That's funny. This You is so can funny. put it in the motion, but you can't make them pay for it. Exactly. Yeah. You're so funny, Kimberly. Well, Kimberly, you know, let's put it in you the said motion, that and then you are we'll doctor, bill 'em. you are Yeah, you're a doctor? You're really so stupid. funny. Yeah. You can't do that. Idiot. Well, Okay, I'd like it in the all right. Come on, motion, city though. attorney, just Disregard answer that. already. Don't be Disregard that ridiculous. then, But because- we have to do the 3 languages though, right? Yeah, we have to do the Okay, three languages. and could it be in Người Việt? Yes. And publish it. Người Việt. Wow, they really, So really. you guys can put on the Người Việt now, city attorney?
attorney, Yeah. they can That put it on including their, anything that they can. basically they're gonna buy the I agree. newspaper and put it on. All right, so go ahead. Can they, okay, so basically the city will present fake news, the majority of the council You will are present okay fake with news. with the. I said, yeah. Okay, And I said, they're doing the back I door agree with of that too. investors. As a second of the motion, Wow. I do agree to that. So Wow. please call for the vote, please. Attorney, is that legal? I have a motion made by Councilmember Monzo, seconded by Mayor Nguyen, to direct staff to issue a press release regarding the truth behind the September 11th, 2024 meeting and send a mailer to mobile home residents in English, Spanish, and Vietnamese, published in the Vietnamese newspaper, with the bill to be split between both Councilmember Van West. No, not that part. That's You can't do that. Okay, hold on. So too much. Sorry, Let okay. me write you a check. Let me repeat. Direct Let me write you staff a to check. issue press release. No, regarding she the can't. Wait a minute, September let 11th, the Madam 2024 Clerk meeting. Don't even write it Right, because go they ahead and call for the can't make vote, And us. send a because mailer that's to mobile illegal. home I'm residents going in to write her English, a check. Spanish, You're gonna embarrass her? Vietnamese, She doesn't So you have can doesn't go, embarrass so you can everybody go to Las anymore. Vegas with the mayor. accurate I know, don't embarrass information. Kimberly anymore. She doesn't know that the city attorney All right, already go ahead and call can't for do the that. vote, please. Right. Okay. Councilwoman Fan West. So read that If again. we don't because vote, it's I will just consider amended. So, yours city as attorney, abstention. I mean, Ashton, can you please read that again? So what's the motion? Direct staff to issue a You press guys, release. there's disruption in the Let chamber. her You are read, a let her disruption. read as you ask, let her read. City attorney. Go ahead, Yeah, please read it. Direct staff to issue a press release regarding the truth behind the September 11th, 2024 meeting and send a mailer to mobile home residents in English, Spanish, and Vietnamese, published in the newspaper with accurate information to provide peace to the residents impacted, and direct staff to prepare a resolution to denounce the fake news. All right, thank you. Go ahead and call for the vote, Press please. release? Yes, the press release. Councilwoman Fan West? No. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Nguyen? No. Vice Mayor Ho? They don't want people to know the truth. Yes. Mayor Nguyen? Yes. Motion Because you're carried hiding behind the 3-2. truth. All right, thank you very much. Thank you. And at this time, I want to thank you, the resident, to come out and voice your opinion. I would like to adjourn the meeting, and the next regular meeting will be held on Wednesday, October 23rd, 2024 at 6 p.m. Meeting adjourned. Xong oh my god, quý vị thấy một cái thành phố dễ sợ cho quý vị, công nhận dễ sợ hai cái người này. Quý vị thấy theo nhận định của quý vị thì quý vị coi trực tiếp, quý vị thấy Nghị Đực và Nghị Cái, hai người này dễ sợ cho quý vị. Thằng cúng con hung dữ, không gọi tụi nó là bố già mà gọi nó là lũ thằng già chính trị. dễ sợ nha. Nó hung tàn, Ngọc Hiền phải dùng chữ hung tàn nha quý vị. Tàn bạo, vô nhân đạo, dễ sợ. Cuối cùng cái motion pass đó là chỉ đạo nhân viên để mà đưa ra một cái báo chí để mà đăng, để mà gửi cho những mấy bác ở những cái khu mobile home và đăng ở trên báo Người Việt để cho họ yên lòng, yên tâm và lên án những kẻ này. Những kẻ này đã tạo ra những cái tin fake news đó. Pass hay quá hay luôn quý vị. Đúng rồi, Mạnh Quý, Việt gian tàn phá người Việt quốc gia tại Little Sài Gòn. Yes, Ngọc Hiền nghĩ rằng quý vị thấy mỗi lần mà như vậy đó dễ sợ cho quý vị. Cho nên 2 tuần tới vào tháng 10 thì vào tháng 10 cái tuần mà họp kế tiếp đó là tháng 10 ngày 23 tây, là đúng 2 tuần đúng không? Tại vì hôm bữa là họp vào tháng 10 ngày 9 tây, October 9, mà đến ngày 23 tây là cái họp kế tiếp, là nó sẽ đưa ra một cái chuyện nữa. Nó sẽ đưa ra một chuyện nữa mà không biết, nó sẽ tạo ra một cái tin fake news gì nữa để mà làm cho cái thành phố Westminster, cái chỗ khu Little Sài Gòn là bắt đầu là điên rồ với tụi nó nữa. Dễ sợ. Cho nên Ngọc Hiền muốn live trực tiếp ngày hôm nay để cho quý khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới nhìn thấy được hai con người này,
nghị cái và nghị đực này phá hoại cái thành phố đến như thế nào. Mà hôm nay là ít là bởi vì là chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà quý vị còn nhớ là từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng không? Hay là những cái lần mà nói cả chục tiếng không? Đó, kinh hồn lắm. Cho nên là anh mót nguyện, anh mới nói là nếu mà anh được vô đắc cử trong đó thì anh đem theo sleeping bag để sau khi mà họp xong là anh ngủ ở đó luôn, rồi xong ngày mai anh đi làm ở cái job, real job của ảnh. Dễ sợ, y chang cái chợ đầu mối ở Việt Nam, ghê thiệt, y chang cái chợ luôn á. Nó còn hơn là cái chợ, tại vì chỉ có hai người, tại vì có một người nghị viên gái và một người nghị viên trai, mà bây giờ nghị viên trai là Ngọc Hiền thấy là giống y như nghị viên gái rồi, bởi vì cái miệng càng ngày càng lên đô rồi quý vị. Càng ngày càng lên đô và liên tục chửi ông thị trưởng là stupid. Trời ơi, chửi người ta hoài luôn quý vị. Rất là unprofessional, tội nghiệp quá, không được. Mà quý vị thấy rõ ràng là ông luật sư không làm gì hết. Ông luật sư ông đứng về phía hai người này, rõ ràng chưa? Cho nên phải sa thải ông này thôi. Ngọc Hiền nghĩ là chắc có lẽ là đám này nó đã hăm he rồi, nó đã đe dọa ổng rồi. Rõ ràng là để cho tụi nó muốn tu ma tác quái, làm cái gì là làm thôi quý vị. Rất là nguy hiểm. Cho nên chú Ngọc Hồi nói không có sai một chút nào hết. Do bề trên mách bảo trận đấu còn tiếp tục, hãy chờ xem tập tới. Thấy tụi nó đi đâu thì nhổ nước miếng vô mặt tụi nó. Another fake news from Nam Quang and Amy Phan West on October 23rd. Exactly, Little Saigon. Yeah. Nam Quang nói sợ tao lấy ghế của mày hả? Đúng. Chính xác Vivian. Thì còn nói chứ, mày sợ tao lấy cái ghế của mày, cái chức của mày nữa. Trời ơi, ai mà sợ. Ông này ông nói mà ông không biết ông đang nói cái gì quý vị. Cái câu cái gì rất là hèn. Tự nhiên cái khúc đó tự nhiên cầm cái phone nói tiếng Việt. Quý vị thấy hèn cái khúc đó không? Quá hèn luôn. Mà nếu như rõ ràng minh bạch thì tại sao không dịch lại những cái gì mình nói bằng tiếng Việt, dịch bằng tiếng Anh cho những người Mỹ ở đó, những người giống như ông luật sư hay là những người Mỹ mà họ đang có mặt ở tại đó để cho họ hiểu. Quý vị thấy điểu cán chưa? Tại vì đâu có kinh nghiệm đâu, đâu có khả năng để nói tiếng Anh đâu, chỉ nói tiếng Việt thôi. Mà nói tiếng Việt là phải đọc trong cái phone. Dở quá dở. Đúng là người ta nói là y chang. Người ta nói là những cái gì mà cộng sản nó có mưu đồ xảo quyệt của nó là có thừa. Đúng luôn quý vị. Đúng. Những cái gì mà bữa giờ chúng ta đã nhận định và chúng ta đã theo dõi, ghê thiệt quý vị. Wow. Tại vì hai người này được hậu thuẫn bởi đằng sau mạnh lắm, rất là mạnh. Cho nên là cứ 2 tuần và mỗi lần họp là sẽ quậy như vậy. Tại vì đàn anh đằng sau mà quý vị, đàn anh đằng sau nói là tụi bay cứ quậy đi, quậy cho cái cho thị trưởng này cho nó biết mặt, là cứ quậy thôi, nghe lời đàn anh là cứ quậy thôi, đúng không quý vị? Đó, ghê chưa? Rất là kinh hồn dễ sợ. Rõ ràng quá là thủ đoạn đê tiện, hèn hạ, mất dạy, bẩn thỉu, không còn gì để nói nữa. Không còn hai người này không còn một cái tư cách, không có một cái hai gương mặt của hai người này nó dày như là bia đá ngàn năm đó quý vị. Ngọc Hiền gọi là bia đá ngàn năm, nó dày dễ sợ luôn, dày kinh khủng, dễ sợ. lên trên nó ngồi mà chửi. Chưa bao giờ Ngọc Hiền thấy ở trên Quốc hội, Ngọc Hiền thấy là có khi mà bà Marjorie Taylor Greene đó đã chỉ nói với lại đối thủ là đảng Dân Chủ, bà nói nhưng mà bà nói cũng không có gì hết vậy.
Đấy là Ngọc Hiền thấy trên đời này chưa từng thấy một cái thành phố mà chỉ là cấp thành phố thôi mà đã cái tư cách dễ sợ nó lồi ra mỗi ngày. Có ai mà trong hội đồng thành phố mà chửi người ta như vậy không quý vị? Rất là mất dạy, dễ sợ. Người ta nói là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời là như vậy đó. Cho dù là thay đổi biến mình trở thành một người nói là cho mình là nghị viên, cho mình là nghị viên, mấy bữa là chê không dám phản biện Ngọc Hiền với lại chú Ngọc Hồi, bởi vì là phải giống như ông Biden là ông phải tranh luận với lại ông Trump, tự mình nâng mình lên, ý nói là mình là nghị viên mình phải tranh luận với lại cấp nghị viên mới đáng. Còn giống như Ngọc Hiền YouTuber thì không dám, hay là chú Ngọc Hồi thì không dám, tại vì có khả năng đâu mà tranh luận, có nói được gì đâu mà tranh luận, toàn là nói những tin fake news không à, đâu có nói được giống như Ngọc Hiền hay là chú Ngọc Hồi hay là cô Nhật Linh đâu, hay là anh Huy Đức hay là anh Phiêu Đồng đâu. Cho nên sợ, tự nâng mình lên. Trời ơi thấy ghê quá quý vị ơi, rất là nhục nhã, xấu hổ dễ sợ luôn á, nhục kinh khủng, quá nhục luôn á. Người Mỹ họ đánh giá thì có phải nói, cho nên người Mỹ họ thấy hết, trời ơi quá nhục luôn á. Cho nên Ngọc Hiền nói thật á, Satara từ giây phút đó không bao giờ, tánh của Ngọc Hiền là như vậy đó, không bao giờ, dù có lỡ gặp cũng không bao giờ đứng gần, không bao giờ. Thôi những con người này Satara ghê quá quý vị. Kinh khủng, rất là low class, với lại cái con nghị cái nữa. Dân toàn là dân bán cá không, dân bán cá với lại dân đi chửi lộn không, rất là low class, dễ sợ. Vivian mắc cười quá Vivian ơi. Nghị đực thì nó CD Ngọc Hiền nói là nghị đực và nghị cái đó chứ nghị đực và nghị cái chứ là nghị viên gì, nhờ lúc đó có anh Huy Đức, ảnh nghe nói là anh Huy Đức ảnh ủng hộ dữ lắm luôn á, tại vì anh Huy Đức ảnh kêu gọi quý đồng hương ở tại thành phố Westminster, cái khu đó quận 4 đó, nghe nói anh Huy Đức lúc đó ủng hộ dữ lắm luôn á. Cho nên là ổng mới được đắc cử đó, còn không có anh Huy Đức là xong hàng luôn rồi. Nhưng mà đó, bây giờ thì quá rõ ràng rồi, phải nói rằng là quá rõ ràng. Con người từ từ nó cũng lòi đuôi chuột hết quý vị. Công nhận dễ sợ ha, công nhận cái thế lực đằng sau mạnh thiệt á. Cái thế lực đằng sau toàn là những kẻ mà chính trị, toàn là những kẻ mà lão làng chính trị không. Nó là có đó, đó là sự thật đó quý vị. Giống như Obama đứng đằng sau để mà đạo diễn hết tất cả những cái gì mà Biden làm, quý vị thấy chưa, rõ ràng quá rồi, rất là rõ ràng. Cho nên ông thị trưởng ông không thể nào mà ông cứ người ta cứ chỉ đạo ông là bắt ông làm này làm kia làm nọ, không thể nào làm được như vậy. Nó rất là giống như là lương tâm ông không cho phép ông như vậy, ông không thể nào mà đi theo đường lối của họ được, cho nên ông bị họ cô lập. Đó là sự thật quý vị. Đứa nào thắng được chỉ bằng 21 phiếu thì đó. Thằng nghị đực và con nghị cái cũng là tội phạm của tờ rơi này. Chính xác. That's why Ngọc Hiền mới nói là cái kỳ này đó, kỳ này, tại vì quý vị còn nhớ cái vụ của ông Andrew Đỗ không? Ông Andrew Đỗ đã bị FBI đột xuất vào nhà
và ông ta đã mua tới 6 căn nhà, 5-6 căn nhà. Tiền của toàn là của thành phố không, của tax money payer không, của những người mà đóng thuế không. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Nhưng mà những người này họ cùng phe với nhau. Ông Châu Đỗ Vinh, cái ông đó tào lao xịt bột. Hai vợ chồng ông đó rất là ủng hộ ông Andrew Đỗ dữ lắm, và ủng hộ hai cái nghị viên Đực, nghị viên Cái này dữ lắm. Với lại có cái tên thay lời Diệp nữa, cái tên mà đầu lắng cón, thằng cha đó đó, ngày nào cũng nguyền rủa chửi tổng thống Trump hết á. Với lại cái tên Trung Tử Lưu, với lại cái tên anh Dũng, toàn là những kẻ mà đảng Dân Chủ không, đảng Dân Chủ Cộng sản không, chỉ vì tiền thôi. Những kẻ này đó rất là nguy hiểm luôn. Tụi nó là nguyên một băng đảng hết, một băng đảng hết đó quý vị. Tại vì họ thù ghét bà Kimberly Hồ, cho nên bây giờ phải làm sao để trả thù lại bà Kimberly Hồ đã từng làm với lại ông Tạ Đức Trí. Cho nên bây giờ phải làm sao để mà trả đũa lại hết. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng, dễ sợ. Nhiều lắm, còn nhiều đứng đằng sau đó nhiều lắm quý vị. Cho nên họ sợ đó, họ sợ bị lôi đầu ra đó. Cho nên bây giờ đó là chỉ đưa hai cái con rối này vào trong thành, mỗi 2 tuần là bắt đầu quậy ông thị trưởng. Mà ông thị trưởng công nhận cái sức kiên nhẫn của ông, phải nói rằng là không thể nào. Ngọc Hiền quá khâm phục luôn quý vị. Tại vì nó phải làm con rối, một con rối bên phải, một con rối bên trái như vậy, để làm sao để ổng burst out ra, để ổng lồi ra. Giống như có con người mà cái sức chịu đựng nó cũng có cái giới hạn, đúng không vậy? Cứ chửi miết, cứ quậy, cứ hai bên cứ dập miết, thì có ngày thì người ta cũng nổi điên lên, người ta cũng la làng la hét. Tụi nó cố tình làm như vậy, hai bên cố tình dập ổng như vậy, để làm sao để cho ổng burst out ra, ổng lôi ra cái sự tức giận, nóng giận của ổng. Đó, bắt đầu là cái con nghị Cái bắt đầu là nó cười cỡn cợt của nó lên, cái mặt xạo điểu giả của nó lên, và bắt đầu là nghị Đực bắt đầu là tung hứng lên. Đó là cái chiêu của tụi nó, dễ sợ lắm. Nhưng mà tụi nó có làm chiêu gì đi chăng nữa, nhưng mà ổng đã rất là calm. Cho nên ổng đã có cái calmness ở trong người của ổng, cái sự phải nói rằng là điềm tĩnh trong người của ổng. Nó làm cho ổng calm dễ sợ, vì ổng không bị tụi nó làm cho ổng phải lồi ra. Ổng hay thiệt cái chứ. Coi họp của thành phố mà tức muốn chết, thằng mất dạy chửi ông Chí rồi hôm nay chửi bà Hồ nữa, không có cách gì trừng trị chúng nó sao? Mong sớm có quy định về cách hành xử của các thành viên hội đồng thành phố trong các cuộc họp. Nếu bất kỳ ai không tuân thủ sẽ bị mời ra ngoài, không thể để chúng nó lộng hành quậy phá từ lưa như vậy mãi. Chính xác. Mà rõ ràng cái ông luật sư này, quý vị thấy chưa? Rõ ràng là cái ông luật sư này là ông binh tụi nó liền. Censor, quý vị thấy không? Đáng lẽ là censor cái tên Nam Quang này với lại cái tên nghị viên Đực với tên nghị viên Cái này, mà ông nói là không được. Chưa, sau khi bầu cử đã rõ ràng, quý vị thấy chưa? Chính là cái ông này là Ngọc Hiền thấy cái ông luật sư này là tào lao xịt bột. Ông luật sư này rõ ràng là binh hai người này, cùng phía với hai người này. Cho nên Ngọc Hiền nói là giống như chú Ngọc Hồi nói tối hôm qua rất là hay. Trong thân thể người của mình, chỗ nào mà ung thư thì mình phải mổ để lấy ra. Chứ không thôi cái tế bào ung thư nó sẽ tràn lan trong người mình, thì mình cũng chết vì nó thôi. Đó, cái đó là sự thật. Cái đó là rất là hay. Thì cái gì cũng hỏi ông này, và cái gì cũng bị ông này chế tài. Thì bây giờ
thị trưởng là bị cái tên này nó control rồi, rõ ràng là như vậy rồi. Đó là sự thật, đó là sự thật mà chúng ta nhìn thấy trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Quý vị thấy là thị trưởng phải bà Kimberly Hồ là một người rất là đàng hoàng. Bà ta xin lỗi các cư dân, mấy bác lớn tuổi ở những khu mobile home đó vì những cái trouble này, những cái tin giả tạo fake news này đã làm cho mấy bác phải hoang mang. Cho nên là bà ta đứng ra xin lỗi mấy bác. Nhưng mà bà nói đó, nhưng mà nghị viên Amy Phan West sẽ không bao giờ xin lỗi, hay là nghị viên hay là nghị đực sẽ không bao giờ xin lỗi đâu. Tại vì cái tin này là do họ tạo ra mà. Tạo ra cho nên là họ đâu có dám xin lỗi. Tại vì xin lỗi có nghĩa là họ đã tự nhận họ sai. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Tại vì nó đâu dám xin lỗi. Nếu nó xin lỗi có nghĩa là nó đã tự nhận nó sai. Nó tự nhận nó là những kẻ chủ mưu, những kẻ thủ phạm đưa ra những cái tin này rồi. Cho nên nó đâu có dám xin lỗi. Đó là quý vị thấy Ngọc Huyền nói có đúng không? Nói trúng tim đen luôn. Cho nên nó phải cãi bừa, cãi rứng, cãi rống lên để làm sao mà tụi nó nói những gì nó nói vẫn là cái tin của tụi nó. Nó đâu có dám thừa nhận là tụi nó xin lỗi đâu. Nhưng mà xin lỗi là ý nói là tụi nó đã là làm sai rồi, cho nên đâu dám xin lỗi. Đó là sự thật. Chỉ có thị trưởng với phó thị trưởng xin lỗi thôi. Cảm ơn Victor Lê. Ngọc Huyền chủ đích ngày hôm nay Ngọc Huyền mặc cái áo cờ Mỹ này. Ý của Ngọc Huyền là chúng ta đang ở nước Mỹ. Nước Mỹ rất là quan trọng. Cái kỳ bầu cử này vô cùng quan trọng. Và chúng ta là một nước đa chủng tộc. Chúng ta phải nói tiếng Anh. Quý vị đợi Ngọc Huyền chút nha. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ khỏe, con đang livestream. Con đang livestream nè. Dạ. Dạ được, dạ được, dạ được. Dạ con đang lên diễn đàn. Dạ, nãy giờ coi live á. Dạ, coi live trực tiếp cho khán thính giả coi. Dạ. À, cái tên Nguyễn Phương Hùng. Dạ. Hả? À, vậy hả? Vậy hả? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy? À. Trời ơi chú. Vậy hả? Rồi ông có dám trả lời không? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Nha. Thì chú chỉ đục một cái là chết rồi. Nha. À. Không bắt tay nó. Không. À, nó tới bắt tay chú hả? Để mà nó lấy lòng chú hả? À. À. À, dạ dạ dạ. Dạ. Liếc chứ dám gì? Dám gì? Trời ơi. Dạ. Chú cho con mở speaker được không? Cho con xin phép. Được. Ok quý vị, trên YouTube trên điện thoại của Ngọc Huyền có chú Ngọc Hồi ngày hôm nay đã có mặt ngay tại cái buổi họp hội đồng thành phố. Dạ chào chú. Ok. Rồi, thì trước hết thì cũng xin chào quý ông bà anh chị em ở trên diễn đàn của Ngọc Huyền. Dạ.
chào Ngọc Hiền luôn. Dạ. Đến đó cũng hơi sớm một chút, chưa có ai tới nhiều, thành ra đi ra đi vô rồi cái ra ngoài đứng mổ cứu thuốc thì lúc đó ngay cả cái thằng Ngô Đình Lượng nó đến thì có một con bà đó đến bà hỏi bà xin một cái tờ giấy. Dạ. Nói xin cái tờ giấy, nói xin cái tờ giấy gì, cái nói tờ giấy mà nó hồng hồng, nó nói là tờ giấy fake news đúng không? Là anh nhớ là ở đây không có ai có một cái quyền gì để mà gửi một cái lá thư như vậy cả. Dạ. Khi nào mà nghe là có nói nhỏ quá, xin lỗi chú, xin lỗi khán thính giả, nói nhỏ quá không nghe. Ok, để bây giờ để turn off cái này cái rồi cái vô lại nha. Dạ. Để turn off cái này cái. Quý vị chờ chúng nha. Dạ. Ok, nghe chưa? Dạ nghe đỡ hơn rồi. Dạ. Ok, bây giờ nghe rõ hơn chưa? Dạ. Ok, thì nói là khi mà nói trả lời với cái bà chị đó, nói là ở đây là những cái fake news. Thành ra nó là chị đừng có lo. Yeah. Khi nào mà có một cái nốt như vậy đó là phải từ tòa án, mà phải là một cảnh sát của tòa án gửi đến thì chính lúc xác. đó nó mới có cái chuyện xảy đến. Còn ở đây là những cái tụi nó lường gạt thôi, đừng có nghe tụi nó, cái bà nó nói vậy hả, thành ra cái bà đi. Nó lúc đó thằng Lượng nó cũng đứng cũng gần đó, nó nghe chú nói. Okay. Nó nghe chú nói. Ok. Xong rồi kế đó là thằng Đặng Quang nó bước vô cái nó liếc nó liếc ok thấy là sợ rồi. Dạ. Vô ngồi xuống xong rồi đến khi mà ra thằng Nguyễn Phương Hùng đó mà nó lên nó chia sẻ đó. Dạ. Thì Linh nó mới đưa cái tấm hình mà nó là áo cờ đỏ của nó lên. Hèn chi con thấy cái áo cờ đỏ của nó. Ok, chú đi quay á, nó là cho mọi người thấy là dạ đó con có thấy. Đó cái ở đó để chứng minh rằng nó là một thằng Việt Cộng. Dạ. Okay. Chú nó là cái nhìn nó với một cục mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống nó, thành ra nó nhìn hỏi mày muốn cái gì. Chú hỏi mày muốn cái gì luôn. Oh my. Ngồi cái ông mà thành ra nó hỏi mày muốn cái gì. Tính đứng lên là đập nó rồi đó. Nhưng mà nó nói là cái thằng này cái thứ mà nó là kiểu như phá hoại thân thể, là nó là cái chân của nó là con chú thôi nó ra chứ mày á, là cái nó nói tới thật ra cái đó con người của mình nhịn tới một mức độ nào đó thôi, đến khi mà chú điên lên rồi đó chú biết chú làm cái gì nữa. Một là go to the jail với thôi ha. Không có còn cái gì hết trơn á. Dạ. Nó nói là ngày hôm nay đó mình nhìn thấy đó, bây giờ nó qua lại cái chuyện mà ông thị trưởng và bà phó thị trưởng bà mở lời những cái lời mà nó là xin lỗi đó. Yeah. Những câu nói đó để mà sỉ nhục luôn cả hai đứa nó là một cái thành phần côn đồ mất dạy luôn. Chính xác. Okay. Yeah. Đó là cái meaning của hai cái người đó mở miệng ra nói những câu nói đó. Yeah. Thành ra đây là một cái level cao hơn. Người ta có ý thức hơn. Có ý thức, đúng rồi. Hơn. Đó, ok, mình thấy hiểu được cái tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy. Dạ. Để cho thấy là tựa cái này phải nói càng ngày cái đám côn đồ này chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng mà tôi rất buồn, tôi nói thẳng là tôi rất buồn là những cư dân ở trong những cái Mobilhome đó nó là không nhìn thấy được cái sự nó là khó khăn, những sự mà hết lòng hết dạ của ông thị trưởng cũng như là bà phó thị trưởng và hay là nó là có nó là người ta đã cố gắng để mà giúp, mà ít ra những người đó phải đứng bên cạnh những người đó, ba vị này để cho có cái tinh thần. Thành ra đây tôi muốn gửi lời đó để nói tới cho những người cư dân ở trong cái vùng đó hiểu rằng nó là ngày hôm nay quý vị đã làm một việc nó là không đúng đắn, ít ra quý vị phải bước ra để mà nó làm yểm trợ cho ông thị trưởng, để mà ông thị trưởng có tinh thần để mà nó là giúp đỡ các vị. Chứ người ta xả thân ra mình ngồi mình đó như vậy là không thể chấp nhận được. Ok. Đây là những lời mà nó là chân thật của tôi muốn gửi đến nghĩa là những cư dân ở trong những cái Mobilhome đó. Hãy suy nghĩ lại, nó là lần sau hay là có những cái dịp kế tiếp
mọi người phải bước ra đứng bên cạnh, thì lúc đó đó người ta mới có tinh thần để mà là dấn thân để bảo vệ quý vị. Ok. Dạ đúng. Rồi. Rồi. Chú cho con hỏi một câu hỏi, xin lỗi, quay cho con hỏi là có nhiều cư dân ở mấy bác ở khu Mobilhome ra ngày hôm nay không chú? Có một ít, rất ít, nhưng mà là phải nói là nhìn thấy xung quanh nó toàn là những là người mà đã từng là đứng lên để mà đấu tranh đòi lại cái lợi ích cho những cư dân đó, thì như là họ vẫn tiếp tục họ làm, và phải nói là tôi rất ca ngợi những cái tinh thần của các chị đó, cũng như là cái chị Nhật Linh. Thành ra ngày hôm nay đó thì nó làm sẵn đây đó, thì tôi là một lần nữa là tôi kêu gọi tất cả những cư dân ở trong những cái Mobilhome Park đó, hãy đứng bên cạnh, hãy xuống đường để đứng bên cạnh thị trưởng cũng như là phó thị trưởng để biết được cái chuyện đó người ta đang làm cho mình. Những quân nhân mà đang đối đầu với cộng sản mà không yểm trợ những quân nhân đó thì làm sao người ta có tinh thần để mà tiếp tục để mà chiến đấu cho quý vị được. Ok. Thì đó là một vài cái chia sẻ mà tôi thấy là cái này nó có cái sự không công bằng đối với là ông thị trưởng. Cũng như là cái tên luật sư này đó, thì đúng là mình phải có một cái quyết định rõ ràng với cái tên luật sư này, tại vì cái tên luật sư này không được. Ở đây không phải là luật sư nào cũng giỏi, luật sư dạ nào đúng, con thấy ông này dở quá. Thành ra là ở ngoài có rất nhiều tổ hợp luật sư, và cũng có rất nhiều những vị luật sư là đứng vào hàng top, người ta có thể giải quyết dùm cho ông luật sư, ông thị trưởng cũng như là nó là thành phố. Thành ra nó là lấy cái tiền của ông này để trả cho những vị luật sư kia để mà giải quyết vấn đề này, do bằng không thì nó là cái nạn nhân là những cư dân ở trong thành phố. Nếu mà quý vị không đứng lên thì quý vị là những nạn nhân rồi nha, quý vị không còn có con đường để mà vượt biên ở đâu, đi ra ngoài nó là than trời trách đất rồi, lúc đó người ta nó là nản, người ta không có nó là nhiệt tâm nữa. Ok. Cảm ơn chú rất là nhiều. Ok, cảm ơn chú đã đến cái buổi họp ngày hôm nay. Rất là hay. Nhưng mà quay xin lỗi, nhưng mà giữ bình tĩnh lại một chút. Tại vì ông đó què một chân rồi, không đáng chú nghĩ là như vậy. Thì cái là bất quá dẫn ra ngoài parking lot thì là lúc đó mình là tay chân với nhau, có chuyện nhỏ đâu có gì đâu. Ok, mà con thấy chú thì cao ráo, mà ổng thì có què một chân mà lùm xịt như vậy, thì chú chỉ cần giống như cái vụ mà hôm bữa ngay chỗ trước Đức Thánh Trần gì đó, chú chỉ cần lấy ngón tay quẹo một cái là ổng sụm mà chè ra. Ok. Thật ra thì cái là chú cũng đâu có bự con gì, nhưng mà là liều mạng thì cũng dám liều mạng chứ không phải là không. Mà nó là nó tới khi mà cái con người của người ta nó quá sức cái chịu đựng rồi, thì lúc đó là họ điên lên thì họ làm bất cứ cái chuyện gì. Đúng rồi. Khi mà người ta điên lên, thành ra cái đám này đó, quý ông bà anh chị em nên nhớ rằng cái thằng Nguyễn Phân Hùng này là một thằng cộng sản nằm vùng, nó đã có tờ giấy băng khen ở bên nhà. Ok, nó có tờ giấy băng khen ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam đã khen ngợi thằng Nguyễn Phương Hùng này, thì nó là thằng cộng sản nằm vùng, nó đang làm việc cho Đảng Cộng sản ở bên nhà. Thành ra nó làm sẵn sàng để mà nói thẳng nó luôn. Cũng như thằng Nam Quang, nghĩa là nó đã từng ca ngợi, nghĩa là Nguyễn Phú Trọng nó ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, mà hàng cha của nó đã sỉ nhục cả áo quân đội. Thành ra nó là không có cái lý do gì mà chúng ta nhượng bộ những cái lũ súc vật gì này. Chú xin lỗi, cho con hỏi một câu hỏi. Lúc mà bà Kimberly Hồ bà hỏi trong audience có ai để mà thông dịch ra tiếng Việt, tại cái khúc đó nói rất là rõ về khi mà cái ông assistant city manager làm sáng tỏ cái vụ việc là không có, họ vào ngày 11 tây tháng 9 họ không có bàn bạc gì với liên quan đến cái vấn đề Mobilhome, mà tại sao không có ai đứng ra để mà thông dịch được tiếng Việt ra được hay sao chú? Thật ra Ngọc Hiền, chú bỏ ra cái phòng họp
rời khỏi khá là lâu đi về nhà, tại vì nó là chú chịu không được. Chú nói chú ra chú lắc đầu, cái thằng Mỹ kia nó đứng nó cũng lắc đầu, nó nói chú nói với nó là chú không thể đứng đây được, tại đứng đây nữa hồi nữa là có chuyện. Cái thằng kia nó cười rồi. Wow, phải chi mà Ngọc Hiền ở đó là Ngọc Hiền sẽ dịch ra tiếng Việt rồi, trời ơi thiệt. Quá trời là bực mình khi mà nó làm nó chỏ cái mỏ qua mà nó nói rồi, nói là cũng bị nể là nó là bà Nhật Linh nói là ráng ra ngoài đó. Đây là thêm lần thứ hai mà hướng đó, chú nói là đây một lần đầu tiên mà cũng có lẽ là đây là lần cuối, bởi vì nó là không thể chấp nhận được. Đúng là cái này hồi nãy là tí nữa là đập rồi đó. Đập rồi. Hỏi ông Long thử coi, cái ông Long ngồi kế bên là tí nữa là đập rồi đó. Chuyện đó có thể xảy ra. Dạ đúng rồi. Đang ở trong gieo rồi chứ không phải là không đâu. Ngồi mẹ nó. Nhưng mà nghĩa là chú nghĩ là đầu tư là phải có lời chứ không thể nào đổ được hết. Khi nào có lời là chú đầu tư đó, chú nói thẳng ra luôn. Ok, cảm ơn chú. Thôi, dạ giữ gìn sức khỏe chú ơi. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ ok. Cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ ok, bye. Ok, quý vị thấy không? Chú Ngọc Hồi ông nói ông đứng chú nữa là có chuyện. Nghĩa là máu lên, chịu không nổi những cái tên, hai cái tên xạo láo đó, với lại ông Nguyễn Phương Hùng, với lại cái tên Michael Đào. Gặp Ngọc Hiền ở đó, Ngọc Hiền cũng chịu không nổi nữa quý vị, thì sẽ có chuyện thôi. Thì đúng y chang luôn, phải nói rằng là như vậy. Ok, Ngọc Hiền đã live 3 tiếng rồi. Ngọc Hiền cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Mong quý vị luôn ủng hộ YouTube channel của Ngọc Hiền TV và luôn ủng hộ tinh thần của thị trưởng. Và quý vị, Ngọc Hiền xin chia sẻ một chút là thị trưởng cũng ra ứng cử cái chức giám đốc môi trường vệ sinh đó quý vị. Mong quý vị quý đồng hương ở tại thành phố Westminster, quý vị bỏ phiếu cho thị trưởng Charlie Trí Nguyễn và bỏ phiếu cho anh Andy Lê để Ngọc Hiền coi, và anh Mark Nguyễn nha quý vị. Còn cái tên Nam Quang này là không là xong. Phải nói rằng là cái tên Nam Quang này không thể nào chấp nhận được. Anh Andy Nguyễn, dạ đúng rồi, cũng vào trong cái chức giám đốc của Sở Vệ sinh. Mong quý vị chúng ta ủng hộ những người nào làm việc được cho thành phố, chúng ta không ủng hộ những kẻ mà quậy phá thành phố. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, I love you all.